Friends, welcome to AS American English Center. Take your Webster's New World Letter Writing book. We have come here to the page number 101 to 102. We have come here to the video number 41. It is Letter Writing 41. Letter to potential candidate after interview. A company interviews candidates. A company interviews candidates, right, sir? After that, the candidate goes back to their home, waiting for the results. So what is your duty as a interviewer? You interviewed the candidate, so you write a letter to them. It is not that confirmation letter, it is not the job offering letter, it is a letter stating them to wait, that their application is in process. Still the company has not taken any decision regarding their appointment. So the gap between saying at the time of interview and saying yes or no to the candidate for the job he has applied, that particular letter is letter to potential candidate after interview. Potential candidate, what do you mean by potential candidate? 10 candidates have been interviewed, 3 are in consideration, and those 3 candidates are the potential candidates, but you are not ready to, you are not decided it, but they may come and join. So you are writing a letter to state them what the condition is. See, another situation that calls for written communication is following up with the candidate after the interview. After the interview, you are following up with the candidate, but before you have made a decision, you still not made a decision that the interview candidate will be selected or not, but you are following up. You don't want to start off your relationship with a potential employee by leaving him hanging about such important news. What is the important news? To get into a job. So you don't want, as an interviewer, you don't want him to get confused. So he should get a letter from you within a few days of the interview to let him know where he stands and what the next step is. So you write a letter. He will be so anxious, waiting for your letter, waiting for your appointment letter, and he will be so eagerly waiting whether he has been selected or not. So you write a letter to him stating that, asking him to wait for some more days, and his application is in the process and decisions will be made within few days, and tell him what he should do. Here is a sample of a letter sent to a candidate after an interview. The company is still deciding who is still in the running for the position. So the company has not taken still a strong decision whether to select him or not. So the structure of the letter should be refer to the position for which the reader interviewed. Reader interviewed, what do you mean by that? The candidate who has come for the interview, you write a letter as an interviewer, you write a letter to the candidate stating them what is the position he has been come there for interview, maybe for a salesman, same maybe for a software engineering job. Thank the reader for his interest in employment with your organization. Then thank him for showing such an interest to join in your company. Say where you are in the hiring process. You tell where is he in the hiring process, that is his application is in the process of consideration. Spell out the next step, his and yours. You should tell what is his next step, what he has to do. So the handy phrases should be thanks for your interest in applying, thanks for your interest in coming for the interview. We are still reviewing, considering, under consideration. So your application is under consideration. The next steps we appreciate. So these are the handy phrases which you are using. See, here is a format. A candidate has come for interview. He is eagerly waiting for the result. As an interviewer, you are sending a letter to him. Thank you for your interest in the. Thank you for your interest in the, maybe assistant manager, maybe software engineer, maybe trainee, whatever it is, the position you have to write here. Position, we have begun the process of screening applications. What do you mean by screening applications? All the applications we are in the process of selecting. Received and hope to complete the process by. We hope to complete the process by maybe within 5 days. At which time we will contact those applicants. So once this is done, we will contact those applicants who we would like to consider further. So whoever we have selected,
we will send a letter to them. Again, we appreciate your interest and will communicate with you in the near future regarding the status of your application. Sincerely, hiring official or designee. So hiring official, maybe you are a HR manager. Tips for writing post-interview letters to potential candidates. Post-interview, after interview, letters for potential candidates means for the candidates who have high chances of getting recruited. Thank the candidate for their interest in the position. So you have to thank the candidate for showing a interest in whatever the position, maybe chef, maybe receptionist. Let the person know they are still being considered for the position. So the eagerly waiting candidate, after attending the interview, you just write a letter stating that they are still in the process of consideration. Decisions has not been made. Spell out what is going to happen next. You have to tell what is going to happen next. After reviewing, after selecting, we will send a letter. Then immediately you have to come to our office for job. Hope you are able to understand. Are you clear? So letter to potential candidate after interview. So நண்பர்களே, yes American ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய வெப்ஸ்டர்ஸ் நியூ வேர்ல்ட் லெட்டர் ரைட்டிங் புக் பேஜ் நம்பர் 101 102 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ நம்பர் 41. நேர்முக தேர்விலே கலந்து கொள்கிறீர்கள். நேர்முக தேர்வு முடிந்து வீட்டுக்கு வருகிறீர்கள், காத்திருக்கிறீர்கள். அந்த காத்திருக்கிற நேரத்திலே இந்த நேர்முக தேர்வை நடத்திய கம்பெனி, நிறுவனம் அல்லது நேர்முக தேர்வாளர் அவர்கள் இந்த வேலைக்கு விண்ணப்பித்த நேர்முக தேர்விலே கலந்து கொண்டிருந்தவர்களுக்கு மிக ஆர்வமாக இருப்பார்கள், நாம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறோமா இல்லையா என்று. அவர்களுடைய ஆர்வத்தை, குழப்பத்தை நீங்கள் தீர்க்கும் விதமாக நீங்கள் இன்னும் முடிவு செய்யவில்லை அவரை தேர்ந்தெடுத்ததா இல்லையா என்று. இருந்தாலும் நீங்கள் ஒரு கடிதம் அவருக்கு எழுதுகிறீர்கள். அவர்களுக்கு என்ன எழுதுகிறீர்கள்? உங்களுடைய விண்ணப்பம் பரிசீலனையில் இருக்கிறது, கூடிய விரைவிலே நியமிக்கக்கூடிய கடிதம் வரும். ஸோ இன்னும் நாங்கள் முடிவு செய்யவில்லை நீங்கள் உங்களை நாங்கள் தேர்ந்தெடுப்பதற்கு. ஸோ கொஞ்ச காலங்கள் நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் காற்றுக்கொண்டிருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஒரு கடிதம் எழுதுவது. Another situation that call for written communication, following up with the candidate after the interview. நேர்முக தேர்வு முடிந்தவுடன் அந்த விண்ணப்பதாரரோட தொடர்பு கொள்ளுதல். பட் பிஃபோர் யூ ஹேவ் மேட் எ டிசிஷன், நீங்கள் இன்னும் ஒரு முடிவு எடுக்கவில்லை அவரை தேர்ந்தெடுக்கலாமா வேண்டாமா என்று. யூ டோன்ட் வாண்ட் டு ஸ்டார்ட் ஆஃப் யுவர் ரிலேஷன்ஷிப் வித் தி பொட்டன்ஷியல் எம்ப்ளாயி பை லீவிங் ஹிம் ஹேங்கிங் அபவுட் சச் இம்பார்ட்டன்ட் நியூஸ். இந்த ஒரு முக்கியமான வேலை, முக்கியமான செய்தி, அந்த வேலை விண்ணப்பதாரருடைய வாழ்க்கையே அதில் அடங்கி இருக்கிறது. அதில் குழப்பத்தை ஆரம்பத்திலேயே உண்டாக்க நீங்கள் விரும்பவில்லை. ஆக நீங்கள் செய்தியை அனுப்புகிறீர்கள், உங்களுடைய விண்ணப்பம் பரிசீலனையில் இருக்கிறது. ஸோ யூ ஷுட் கெட் ஏ லெட்டர் ஃப்ரம் யூ வித்தின் a few days of the interview. ஆக நேர்முக தேர்வு நடந்த ஒரு சில நாட்களுக்குள் அவர்களுக்கு நீங்கள் ஒரு கடிதம் எழுத வேண்டும். டு let him know where he stands and what the next step is. அடுத்த சட்டம் என்ன என்று. Here is a sample of a letter sent to a candidate after an interview. இது ஒரு சாம்பிள் கடிதம். ஆக நீங்கள் கடிதம் எழுதுகிற பொழுது அமைப்பு எப்படி இருக்க வேண்டும்? நீங்கள் அந்த விண்ணப்பதாரர் என்ன வேலைக்கு விண்ணப்பித்தார் என்று முதலில் எழுத வேண்டும். அடுத்தது அவர் அந்த வேலைக்கு உள்ள ஆர்வம் செலுத்தியதற்கு நீங்கள் நன்றியை தெரிவிக்க வேண்டும். அடுத்ததாக நீங்கள் வேலைக்கு அவர்கள் அந்த பரிசீலனையில் எங்கு இருக்கிறார்கள் என்று நீங்கள் சொல்ல வேண்டும். அடுத்த செயல் என்ன என்று நீங்கள் சொல்ல வேண்டும். ஆக இந்த ஹேண்டி சொற்றொடர்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால், தேங்க்ஸ் ஃபார் யோர் இன்ட்ரெஸ்ட், உங்களுடைய ஆர்வத்திற்கு மிக்க நன்றி. We are still reviewing, நாங்கள் மறுபரிசீலனை செய்து கொண்டிருக்கிறோம். அண்டர் கன்சிடரேஷன், உங்களுடைய விண்ணப்பம் பரிசீலனையில் உள்ளது. நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப், அடுத்த செயல்பாடு என்ன? we appreciate, நாங்கள் பாராட்டுகிறோம். இங்கே ஒரு கடிதம் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ஒரு விண்ணப்பதாரர் விண்ணப்பித்து நேர்முக தேர்விலே கலந்து கொண்டு காத்து கொண்டிருக்கிறார். அவருக்கு நேர்முக தேர்வாளர் கடிதம் எழுதுகிறார். தேங்க்யூ ஃபார் யோர் இன்ட்ரெஸ்ட் இந்த பொசிஷன் போட்டுறணும், சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரோ என்ன வேலைக்கு நீங்கள் விண்ணப்பித்தீர்களோ அதற்கு நன்றி. we have begun the process of screening applications. screening applications என்றால் என்ன? விண்ணப்பிதாரர்கள் நேர்முக தேர்வில் கலந்து கொண்டவர்கள் யார் என்னென்ன தகுதிகள் உடையவர்கள் என்று நாங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். and hope to complete the process by, இன்னும் ஒரு 4-5 நாட்களிலே அந்த வேலையை முடித்து விடுவோம் என்று அந்த குறிப்பிட்ட தேதியை எழுத வேண்டும். at which time we will contact those applicants who would like to consider further. ஆக அதற்கு மேல் நாங்கள் முடிவு செய்து நாங்கள் தபால் கடிதம் அனுப்புவோம், வேலை நியமன கடிதங்கள். அகைன் we appreciate your interest, மறுபடியும் பாராட்டுகிறோம் உங்களுடைய ஆர்வத்திற்கு. and will communicate, உங்களுடன் தொடர்பு கொள்வோம் with you in the near future, வருங்காலத்திலே regarding the status of your
பப்ளிக் அப்ளிகேஷன் உங்களுடைய விண்ணப்பம் எந்த அளவில் இருக்கிறது என்பதை குறிப்பிட்டு சொல்வோம். ஸோ டிப்ஸ் ஃபார் ரைட்டிங் போஸ்ட் இன்டர்வியூ லெட்டர்ஸ். ஆக நேர்முக தேர்வு முடிந்தவுடன் எழுதக்கூடிய கடிதங்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும்? டு பொட்டென்ஷியல் கேண்டிடேட்ஸ் என்றால் என்ன? வாய்ப்பு அதிகமாக உள்ள விண்ணப்பதாரர்கள், வேலைக்கு நியமிக்கப்படக்கூடியவர்கள். தேங்க் த கேண்டிடேட் ஃபார் த இன்ட்ரெஸ்ட் இன் த பொசிஷன். அந்த வேலைக்கு ஆர்வமுடைய அந்த கேண்டிடேட்டுக்கு நன்றி சொல்லுங்கள். let the person know they are still being considered for the position. ஆக இன்னும் அந்த விண்ணப்பதாரர்கள், நேர்முக தேர்வு கலந்து கொண்டவர்கள், வேலைக்காக காற்றுக்கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள், இன்னும் அவர்கள் பெயர் பரிசீலனையில் உள்ளது என்பதை தெரிவித்துக் கொள்ளுங்கள். ஸ்பெல் அவுட் வாட் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன் நெக்ஸ்ட். அடுத்தது என்ன செய்வீர்கள் என்பதையும் சொல்ல வேண்டும். ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். வேலையிலே நேர்முக தேர்விலே கலந்து கொண்டு காற்றுக்கொண்டிருக்கக்கூடிய விண்ணப்பதாரர்களுக்கு அவர்களுக்கு என்ன அடுத்தது செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடிய கடிதம் நேர்முக தேர்வாளர் மூலமாக அனுப்பப்படுகிறது. Hope you are able to understand. Thank you. Dear friends, welcome to AS American English Center. Take your Webster's New World Letter Writing. We have come here to the page number 103 to 104, Letter Writing 42. Letter to unsuccessful candidates. It is something, a touching situation where you have to write a letter to the candidates that they aren't selected. It is a sad part. It is an embarrassing part. So it is something writing, one candidate comes for interview and you have to write a letter stating them you are not selected and convince him in such a way that he had all the qualification but you found some other candidate suitable for the job, and you can also recommend them if he wishes to join in some other position he may apply and we can do something, but you should write a letter in such a way that he is not hurt. See, letter to unsuccessful candidate. People get their hopes up after a job interview. Once you attend an interview, what happens? You have a hope, isn't it? I'll get a job. I'll be working in this company. I think they have finally selected me. This is what you come to a conclusion. And when a letter comes in an envelope with your company's logo, then that eagerly waiting candidate, he waits for the letter, appointment letter. When he gets a letter with a logo, they tear it open with a bated breath. They tear it, and with so anxiety they will be looking what's given in the paper. If the news is negative, if the letter is a negative one, let them down gently. It lets them down gently. They lose the hope. Is it so? Here there are two cases in which you write rejection letters. Two type of letters for rejection. The first is to someone who has sent a resume. The first one is somebody writes a resume and sends to office. Those resumes you may return back by writing no, you are not selected. That is one way. Second is based on your view of that resume you deem is not qualified. This is one. And next is through the interview. Candidates come directly, you interview them and you find they are not suitable, then you write a letter that they are not suited for the job. So the structure of the letter is thank the candidate for applying or interviewing for the job. You should thank them for applying for the job in your concern. State that the candidate is not in the running for the position. Now you have to say that the candidate, whoever applied, is not for the position. You are not going to select them. Make a positive comment about their qualification or the interview. You can say some positive aspects about they are participating in the interview and they were very good in replying, and you can tell all about the positive side of that candidate. Thank the reader once more for the time and interest experienced in your organization. You should thank whoever the candidate who has applied for the job for spending time and consideration of your company. So the handy phrases should be thanks for your interest. Unfortunately, we are not able to select you. A difficult decision. It is a difficult decision that we have to select somebody else. After careful consideration, we have come to the conclusion that one of the candidate is the best suit for our company. Weighing all the factors. So these are the handy phrases which you have to use. So here an interviewer is writing a letter to the candidate that he is rejected. See here, dear candidate, the hiring official writes a letter. Thank you for your interest in our current recruitment for a what position? You can write a trainee, okay, for a assistant manager post. And
and for taking the time to speak with us about your qualification and interest in the position. So this particular candidate has applied, who has attended the interview for that position. You have many skills and abilities to bring to an organization. So the hiring official says that the candidate has a lot of skills and abilities to bring to an organization. We had a number of qualified final candidates. So he writes, we had a number of qualified final candidates for the position, and our decision was a difficult one. So we had a difficult time to select the appropriate candidate. We have selected another candidate whose experience, education and training more closely matches the requirements of the position and needs of our department. For our department, one of the candidates experience and education and skills closely matches. If you wish to be considered for other positions at the university, please contact ASUS Human Resource Department. So we are not able to select in our department. If you are wishing to join in any other department, please contact this person. Office located, so it is given here, hiring official. So the candidate is not selected. So here the hiring official thanks the candidate for attending the interview and applying for the job, but he also says the candidate experience is suitable for any organization, but their experience and qualification doesn't match their department of theirs, so they are hiring somebody else. So tips for writing a rejection letter: thank them for their time and interest, praise their skills, you have to appreciate their skills, appreciate their credentials, their poise, their habit, and whatever else about them impressed you, whatever has impressed you, you should tell them. Give the reason they did not get the job. You should say the reason why they were not selected, which is typically that you found someone was a better fit for that particular position. Hope you are able to understand. Are you clear? So whenever you want to write a letter to a unsuccessful candidate that is not been selected, you should write a letter in such a dignified way that the other person is not getting hurt. You got it, sir? So you will be eagerly waiting for the letter after the interview. So நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய வெப்ஸ்டர்ஸ் நியூ வேர்ல்ட் லெட்டர் ரைட்டிங் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பேஜ் நம்பர் 103 104, வீடியோ 42. லெட்டர் டு அன்சக்சஸ்ஃபுல் கேண்டிடேட் என்றால் என்ன? வேலைக்கு விண்ணப்பித்திருக்கிறார்கள். அதை விண்ணப்பித்த அந்த நேர்முக தேர்வில் கலந்து கொண்ட விண்ணப்பதாரர் தேர்ந்தெடுக்கப்படவில்லை என்று அவருக்கு நீங்கள் கடிதம் எழுதுகிறீர்கள். அந்த கடிதம் எப்படி எழுதுவது? people get their hopes after a job interview. ஒரு நேர்முக தேர்வில் கலந்து கொண்டவுடன் விண்ணப்பதாரருக்கு வேலை கண்டிப்பாக கிடைத்துவிடும் என்று நம்புகிறார்கள். and when a letter comes in an envelope with your company's logo, அவருக்கு ஒரு கடிதம் வருகிறது உங்களுடைய கம்பெனி லோகோ முத்திரையுடன். they tear it open with a bated breath. மூச்சு நிற்கிற வகையிலே அதை கிழித்து பார்ப்பார்கள் என்ன எழுதியிருக்கிறது. if the news is negative, அந்த செய்தி எதிர்மறையாக நெகட்டிவாக இருந்தால் let them down gently, அவர்களை ரொம்ப மனது உடைய வைக்கிறது. there are two cases when you should write rejection letters. ரெண்டு வகையாக rejection letters அனுப்புறோம் வேலை இல்லை என்று. ஒன்று விண்ணப்பதாரர்களுக்கு, இன்னொன்று நேர்முக தேர்வில் கலந்து கொண்டவர்களுக்கு. ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கணும்? தேங்க் த கேண்டிடேட் ஃபார் அப்ளைங் ஃபார் இன்டர்வியூங் ஃபார் த ஜாப். அந்த கேண்டிடேட் விண்ணப்பதாரருக்கு நேர்முக தேர்வில் வந்து கலந்து கொண்டார்கள் என்று நன்றியை தெரிவியுங்கள். ஸ்டேட் தட் த கேண்டிடேட் இஸ் நாட் இன் த ரன்னிங் ஃபார் த பொசிஷன். அந்த வேலைக்கு இந்த விண்ணப்பதாரர் எந்த முகாந்திரம் இல்லை அவருக்கு வேலை கிடைப்பதற்கு என்று சொல்ல வேண்டும். மேக் ஏ பாசிட்டிவ் கமெண்ட் அபவுட் த குவாலிஃபிகேஷன் ஆஃப் த இன்டர்வியூ. நேர்முக தேர்விலே அவர்கள் கலந்து கொண்ட சில நல்ல விஷயங்களை அவர்களிடம் சொல்லுங்கள். Thank the reader once more for the time and interest expressed in your organization. Handy phrases சொற்றொடர்கள் பார்க்கிற பொழுது தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் இன்ட்ரெஸ்ட், உங்களுடைய ஆர்வத்திற்கு நன்றி இந்த வேலைக்கு விண்ணப்பித்ததற்கு. அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி, துரதிர்ஷ்டவசமாக, a difficult decision, நாங்கள் ஒரு கஷ்டமான ஒரு முடிவை எடுத்து உங்களுக்கு இல்லை என்று சொல்ல வேண்டியதாக இருக்கிறது. ஆஃப்டர் கேர்ஃபுல் கன்சிடரேஷன், மிக அதிக தீவிரமான பரிசீலனை செய்த பிறகு உங்களை வேண்டாம் என்று சொல்கிறோம். weighing all the factors, பல காரணங்களை எல்லாம் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்கிற பொழுது நீங்கள் இந்த வேலைக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்படவில்லை என்று எழுத வேண்டும். டியர் கேண்டிடேட், இங்கே ஒரு ரிஜெக்ஷன் லெட்டர், வேலை இல்லை என்று சொல்லக்கூடிய கடிதத்தை எழுதுகிறார் இந்த ஹைரிங் ஒஃபீஷியல், வேலைக்கு தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய அதிகாரி. தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் அவர் கரண்ட் ரெக்ரூட்மெண்ட்.
உங்களுடைய எங்களுடைய வேலைக்காக நீங்கள் விண்ணப்பித்ததற்கு அந்த தகுதியை சொல்லணும் அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர் எது வேண்டுமானாலும். and for taking the time to speak with us about your qualification and interest in the position. நேர்முக தேர்விலே நீங்கள் வந்து உங்களுடைய கல்வி எல்லா அனைத்தும் சொன்னமைக்கு மிக்க நன்றி. you have many skills and abilities to bring to an organization. ஒரு நிறுவனத்திற்கு என்னென்ன தேவையோ அனைத்து பயிற்சிகளும் திறமைகளும் அனுபவங்களும் பெற்றிருக்கிறீர்கள். we had a number of qualified final candidates for the position. பல விண்ணப்பதாரர்கள் இருந்தார்கள், தகுதியுடைய விண்ணப்பதாரர்கள். and our decision was a difficult one. எங்களுடைய முடிவு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது யாரை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்று. we have selected another candidate. நாங்கள் இன்னொரு வேட்பாளர்களை தேர்ந்தெடுத்துக் கொண்டோம். whose experience, education and training more closely matches the requirement of the position and needs of our department. நாங்கள் இன்னொரு வேட்பாளரை தேர்ந்தெடுத்து விட்டோம். அவருடைய அனுபவம், அவருடைய கல்வி, அவருடைய திறன்கள் எங்களுடைய துறைக்கு சரியாக பொருந்துகிறது. if you wish to be considered for other position, வேறு ஏதாவது வேலை வேண்டும் என்றால் வேறு துறையை அணுகவும் என்று எழுதியிருக்கிறார்கள். tips for writing rejecting letters. வேலை இல்லை என்று சொல்லக்கூடிய கடிதங்கள் எப்படி எழுதுவது என்று பார்க்கிற பொழுது thank them for their time and interest. அவர்களுடைய பொன்னான நேரத்தை செலவழித்ததற்கு நன்றியை தெரிவியுங்கள். praise their skills. அவர்களுடைய திறன்களை பாராட்டுங்கள். credentials. அவர்களுடைய முக்கிய பல பொறுப்புகள் அனுபவங்களை பற்றி பாராட்டுங்கள். பாய்ஸ். அவர்களுடைய அடக்கத்தை பாராட்டுங்கள். and whatever else about them, give the reason why they did not get the job. எதற்காக அவர்களுக்கு அந்த வேலை கிடைக்கவில்லை என்ற காரணத்தை சொல்லுங்கள். job which is typically that you found someone who was a better there fit for that particular position. அந்த வேலைக்கு வேறு ஒரு நபர் சரியாக தேர்வு, அதனால் தான் இவர் தேர்ந்தெடுக்கப்படவில்லை என்பதை சொல்ல வேண்டும். ஸோ நண்பர்களை, வேலை இல்லை என்று அறிவிப்பது ரொம்ப சங்கடமான, துரதிருஷ்டவசமான, மனம் வருந்தக்கூடிய செயல். யாருக்கு? எழுதக்கூடியவர்களுக்கும் அந்த கடிதத்தை பெறக்கூடியவர்களுக்கும். ஸோ இது நாகரிகமாக, இது பண்பாடு மிகுந்ததாக, மனம் வருத்தம் அளிக்கக்கூடாததாக இருக்க வேண்டும். Hope you are able to understand. Dear friends, welcome to AS American English Center. Take your Webster's New World Letter Writing. We have come here to the letter writing 43. It's in the page number 105, 106. People attend interviews. Candidates attend interviews. And the HR's duty is offer a letter that they have been selected. So you are offering a letter saying that job is offered to you and terms and conditions. So you have to write in letter. So how do you write? What are the contents? What are the phrases which you write when you confirm that the candidate is appointed for the job? See here, although you may want to call the candidate to tell her the good news in person, whether her or him, you want to call the person and tell them that they were selected. You should also send a letter. Letter also is a very must. People like to have job offers in writing. In writing, if they get, that is the most important thing. Whenever they are confirmed with a job, they like to have it in writing so that they may have it, keep it in case of any disputes. So, offering a candidate a position. See structure. The structure of the letter should be the first paragraph. Let the reader know immediately you are offering the job to him. So straight away the opening of the letter should be, yes, our company wishes and willing to offer you the job for the post you have advertised, for the post you have come for interview. State the job title. You have to tell the job. What is the title of the job? Give a brief summary of the job description. You have to mention what is the job and how it is to be performed by you. Summarize the terms and conditions of the offer. Very important, the fourth part. All the terms and conditions like salary, extra benefit elements, incentives, and ask for a response. You have to ask for a response to the candidate. You are writing a letter to the candidate saying that he is being selected. You are writing all the terms and conditions and for the title which he has supplied and the job which they are going to do. You are describing, and you ask a response letter from them. The handy phrases is congratulations. I am pleased to inform you that you are selected. I have some good news for you. We are offering you, right sir? So this is a letter sent by the management, sent by the hiring official, sent by the HR manager to the candidate. Mr. Alan Rogers, his name is, it is in, see, dear Alan, on behalf of ABC Industrial Company, on behalf of ABC Industrial Company's Applied Technologies Group. So on behalf of the company,
I am pleased to offer you the position of sales engineer. So the job is sales engineer, reporting to Bill Simmons. So this gentleman should report to Bill Simmons. Who? The candidate. He is the business unit manager beginning on May 1st. So May 1st you are supposed to go and report him. This position is to be compensated in the following manner. What is this? Financial compensation and other compensations. Number one, monthly exempt pay rate $5,666.67. It is per month, right? So salary is given here. Number two, you will participate in the PIC sales incentive program. So PIC sales incentive program, this gentleman, candidate should be participating. You will participate in the company's automobile program. So the candidates, newly recruited candidate has to take part in the company's automobile program. You are eligible to participate in the company's benefit program as described in the literature provided to you. So these are the things are there. This offer is contingent upon you satisfying the company pre-employment drug testing. What do you mean by that? Medical fitness, drug testing, everything they will check. Education and reference verification requirements. After only all those things, you will be appointed. So pre-recruitment, this is very important. Drug testing, you are not involved in drugs, your educational and reference verification requirements. Please understand that this employment offer, so this is one of the conditions they have mentioned. Understand this employment offer and any other company documents are in no way to be construed as a contract of employment or any assurance of continued employment. So this offering letter, this job appointment letter, it doesn't mean the job is forever or it is a contract base. Employment is at will and can be terminated at any time by either party. So the employment which we provide, either if you don't like, you can resign and go. If we don't like, we will terminate you, or we may fire you, or we may what? We may send you. We look forward to welcoming you to ABC Industrial Company. So this company is offering a job. It is not a permanent job. It is not a contract base. It is a job willing by both the sides, and both the sides has the right to terminate their agreement. So sincerely, John Trotman, assistant manager. I accept the terms of employment and will start. So this is the form which he has to fill in. So date and signature. Tip for offering someone a job via letter. You are providing somebody a job through letter. What is that? What are the tips? Congratulate the person for beating a number of tough competitors for the job. You have to say a lot of competition was there, and among the competitors you have been selected. You have to say the good news. Be clear about the offer. You have to be very clear about the offer. What is the offer? The candidate's salary, the candidate's vacation, how long he can take leave, benefits, what are the benefits, job description, what is his job is all about, and starting date, what date he has to start for the job. Ask the reader to notify you either in person. So you have to ask them to come in person, by phone, they have to acknowledge by phone, or in writing of their acceptance of your letter. So you have written a letter, so they have to acknowledge either by person or by telephone or by writing a letter. So it's a very important letter, isn't it? This letter brings a lot of happiness, a lot of joy, a sense of achievement for who? The candidate, whoever has applied for the job. Is it so, sir? Have you got any appointment letter like this, job offer letters like this? Yeah, already you have got it. How many companies you have been working? Now I am working in second company. Very good, very good. You have got an offer letter? No, not so far. No, you? No. Anyway, you will be witnessing, you will be getting already. This gentleman has got 2 letters, right, sir? 2 companies he has worked. So நண்பர்களே, ஏஎஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். வெப்ஸ்டர்ஸ் நியூ வேர்ல்ட் இன் லெட்டர் ரைட்டிங் 43 வீடியோ, 43 பேஜ் நம்பர் 105 106. வேலைக்கு விண்ணப்பிக்கிறீர்கள், நேர்முக தேர்விலே கலந்து கொள்கிறீர்கள்,
வேலை நியமன கடிதத்திற்காக காத்திருக்கிறீர்கள். சில சமயம் வேலை இல்லை என்று கடிதம் வருகிறது. அது போன வீடியோவில் பார்த்தோம். இந்த வீடியோவில் என்ன பார்த்தோம்? வேலை உங்களுக்கு நிச்சயமாக கிடைக்கிறது, உறுதிப்படுத்தப்படுகிறது ஒரு கடிதம் மூலமாக. அந்த கடிதத்தை யார் அனுப்புகிறார்? வேலை நேர்முக தேர்வு நடத்திய அதிகாரி அல்லது அந்த நிறுவனம் அனுப்புகிறது. அது ஒரு சந்தோஷமான விஷயம். இந்த லெட்டர் கடிதம், வேலை உங்களுக்கு நியமிக்கப்படுகிறீர்கள் வேலையிலே, அதை எப்படி எழுத வேண்டும்? although you may want to call the candidate to tell the good news in person, phone இருக்கிறது, phoneல சொல்லலாம். you should also send a letter. கடிதம் மிக முக்கியமாக நீங்கள் எழுத வேண்டும். people like to have job offers in writing. கடிதம் மூலமாக நிறுவனத்திலிருந்து நீங்கள் வேலைக்கு நியமிக்கப்படுகிறீர்கள் என்று சொல்கிற பொழுது அது மற்றவர்களுக்கு காண்பிக்க உதவியாக இருக்கும் என்றும் அது ஒரு நிச்சயமானது ஒன்றாக இருக்கிறோம். அந்த கடிதத்தின் மூலமாக நாளைக்கு பல சட்ட பிரச்சனைகள் வருகிற பொழுது அந்த கடிதத்தை காண்பிக்கலாம். ஸோ அந்த அமைப்பு எப்படி இருக்க வேண்டும்? கடிதம், let the reader know immediately you are offering the job to him. அந்த கடிதத்திலே முதலாவது பத்தியிலே நீங்கள் உங்கள் நிறுவனத்தின் சார்பிலே அந்த நேர்முக தேர்விலே கலந்து கொண்ட வேட்பாளரை வேலைக்கு நியமிக்கிறீர்கள் என்று முதல் வரிசையிலே சொல்ல வேண்டும். அந்த வேலையினுடைய என்ன வேலை என்பதை நீங்கள் குறிப்பிட வேண்டும். give a brief summary of the job description. அவர்கள் அந்த வேலைக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நபர் என்ன வகையான வேலை செய்ய வேண்டும். summarize the terms and conditions of the offer. அந்த வேலையிலே என்னென்ன நிபந்தனைகள், உதாரணத்திற்கு சம்பளம் எவ்வளவு, அனைத்தையும் நீங்கள் குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டும். ask for a response. இந்த கடிதம் பெற்ற உடனே அவர்களிடமிருந்து உறுதி கடிதத்தை நீங்கள் கேட்கிறீர்கள் என்று கேட்க வேண்டும். ஸோ இந்த சொற்றொடர்களை என்னென்ன பார்ப்பீங்க? கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ், வாழ்த்துக்கள், நீங்கள் வேலையிலே தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள். ஐ எம் ப்ளீஸ்ட், நாங்கள் மற்றற்ற சந்தோஷம் அடைகிறோம் உங்களை வேலையில் நியமித்த காரணத்தினாலே. ஐ ஹேவ் சம் குட் நியூஸ் ஃபார் யூ. உங்களுக்கு ஒரு நல்ல செய்தியை நாங்கள் சொல்ல விரும்புகிறோம். வி ஆர் ஆஃபரிங் யூ, நாங்கள் உங்களுக்கு வழங்குகிறோம் போன்ற சொற்றொடர்களை எழுத வேண்டும். இங்கே பார்த்தீர்கள் என்றால் ஆலன் ரோஜர்ஸ் இவர்தான் வேலைக்கு விண்ணப்பித்திருக்கிறார், நேர்முக தேர்விலே கலந்து கொண்டிருக்கிறார். இந்த ஆலன் ரோஜர்ஸுக்கு ஒரு கடிதம் கிடைக்கிறதே, அவர் தனக்கு வேலை கிடைத்தது என்பதற்காக ஒரு நிறுவனம் அனுப்புகிறது. ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் ஏபிசி இண்டஸ்ட்ரியல் கம்பெனிஸ் அப்ளைட் டெக்னாலஜி குரூப். அப்போ ஏபிசி இண்டஸ்ட்ரி கம்பெனி அப்ளைட் டெக்னாலஜி குரூப் மூலமாக ஐ எம் ப்ளீஸ் டு ஆஃபர் யூ த பொசிஷன் ஆஃப் சேல்ஸ் என்ஜினியர். நீங்கள் வேலைக்கு விண்ணப்பித்தீர்கள் விற்பனை என்ஜினியராக, அந்த பதவியை நாங்கள் உங்களுக்கு அளிக்கிறோம். ரிப்போர்ட்டிங் டு பில் சிமன்ஸ், நீங்கள் பில் சிமன்ஸ் நேரடியாக ஆஜராக வேண்டும். பிஸ்னஸ் யூனிட் மேனேஜர், அவர்தான் பிஸ்னஸ் யூனிட் மேனேஜர். பிகினிங் ஆன் மே 1 நீங்கள் வேலைக்கு சேர வேண்டும். திஸ் பொசிஷன் இஸ் டு பி காம்பன்சேட்டட் இன் த ஃபாலோயிங் மேனர். இந்த வேலைக்கு உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய என்னென்ன பலன்கள் என்று பாருங்கள். மந்த்லி சேலரி $5666.67 ஒரு மாதத்திற்கு. யூ வில் பார்ட்டிசிபேட் இன் த பிஐசி சேல்ஸ் இன்சென்டிவ் ப்ரோக்ராம். அந்த விற்பனை உற்சாக அந்த நிகழ்ச்சியிலே நீங்கள் கலந்து கொள்கிறீர்கள். யூ வில் பார்ட்டிசிபேட் இன் த கம்பெனி ஆட்டோமொபைல் ப்ரோக்ராம். கம்பெனியினுடைய ஆட்டோமொபைல் ப்ரோக்ராமில் கலந்து கொள்கிறீர்கள். கம்பெனியினுடைய பெனிஃபிட் ப்ரோக்ராமில் கலந்து கொள்கிறீர்கள். இந்த வேலை இந்த வேலை எப்படி கண்டிப்பாக உறுதி செய்யப்படுகிறது என்றால், நீங்கள் ஒரு ட்ரக் டெஸ்டிங், உங்களுடைய உடல் ஆரோக்கிய சான்றிதழ், நோய் எதுவும் இல்லை என்ற சான்றிதழ், போதை மருந்துகளுக்கு நீங்கள் அடிமையாகாதவர் என்பதை சான்றிதழாக காகிதத்தை காண்பிக்க வேண்டும். எஜுகேஷன், உங்களுடைய கல்வி சான்றிதழ்களை கொண்டு வர வேண்டும். ரெஃபரன்ஸ் வெரிஃபிகேஷன் ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ், ரெஃபரன்ஸ் கடிதம் யாரெல்லாம் கொண்டு வந்திருக்கிறார்களோ அதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும். ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆஃபர் அண்ட் எனி அதர் கம்பெனிஸ் டாக்குமெண்ட் are in no way to be construed as a contract of employment or any assurance of continued employment. அப்ப இதில் என்ன சொல்லியிருக்கிறார்? நிபந்தனை, உங்களுக்கு வேலைக்கு நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறீர்கள், ஆனால் இந்த வேலை என்பது உறுதியாக இறுதி வரை ஒரு ஒப்பந்தம் கிடையாது. எம்ப்ளாய்மெண்ட் இஸ் அட் வில் அண்ட் கேன் பி terminated anytime by either party. இந்த வேலை என்பது உங்களுக்கு வேலை பிடிக்கவில்லை என்றால் நீங்கள் ராஜினாமா செய்து விடலாம். எங்களுக்கு உங்களை வேலை பிடிக்கவில்லை என்றால் நாங்கள் உங்களை வேலையை விட்டு வேலை நீக்கம் செய்யலாம். We look forward to welcoming you to ABC Industrial Company. So ABC Industrial Companyயிலே ஆவலுடன் எதிர்பார்க்கிறோம். அடுத்ததாக இங்கே கீழே ஒரு கடிதம் எழுதி இருக்கிறார்கள். I accept the terms of employment and will start. அப்ப இது உறுதிப்படுத்தக்கூடிய கடிதம். பின்னாடி அங்க கையெழுத்து போட வேண்டும். இது டிப்ஸ் ஃபார் ஆஃபரிங் சம்ஒன் ஏ ஜாப் வயா லெட்டர். ஒருவருக்கு வேலை உறுதி செய்யப்படுகிறது என்று கடிதம் மூலமாக அனுப்புவது. கங்க்ராச்சுலேட் த பர்சன் ஃபார் பீட்டிங் எ நம்பர் ஆஃப் டஃப் காம்படிட்டர்ஸ் ஃபார் த ஜாப். போட்டியிலே மிக அதிகமாக போட்டியாளர்கள் மத்தியிலே நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் என்பதை அவர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் சொல்கிறீர்கள். பி கிளியர் அபவுட் த ஆஃபர்.
ரொம்ப தெளிவாக இருங்கள். நீங்கள் என்ன கொடுக்கிறீர்கள், என்ன வேலை, அவர்களுடைய சம்பளம் எவ்வளவு, அவர்களுடைய வெக்கேஷன் விடுமுறை நாட்கள் எவ்வளவு, பெனிஃபிட்ஸ் என்னென்ன பலன்கள் பெறுகிறார்கள், ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன், அவர்களுடைய வேலை விவரித்தல் என்னென்ன, அண்ட் ஸ்டார்டிங் டேட், எந்த நாளிலே அவர்கள் வேலைக்கு சேர வேண்டும் என்று. ஆஸ் த ரீடர் டு நோட்டிஃபை யூ எய்தர் இன் பர்சன், ஆக நீங்கள் அந்த வேலைக்கு விண்ணப்பிதாரரை நேரடியாக வந்து ஆஜராக வேண்டும் என்று சொல்லுங்கள். பை ஃபோன் அல்லது டெலிஃபோன் மூலமாக உறுதிப்படுத்த சொல்லுங்கள். ஆல் இன் ரைட்டிங், எழுத்து மூலமாக உங்களுடைய கடிதம் பெற்றமையை உறுதிப்படுத்துவதற்காக. ஸோ நண்பர்களே, வேலை கிடைக்கிறது, நீங்கள் வேலையில் நிச்சயிக்கப்படுகிறீர்கள், நேர்முக தேர்விலே கலந்து கொண்டு நீங்கள் வெற்றி அடைந்து விட்டீர்கள். ஆக இந்த செய்தியை சொல்லக்கூடிய கடிதம், இந்த கடிதத்திலே பல விஷயங்களை சொல்லப்படுகிறது. நம்பர் 1, அவர்களுடைய வாழ்த்துக்கள், அவருடைய வேலை நியமனம், எந்த நாளிலே வேலை செய்ய வேண்டும், அவருடைய சம்பளம், அவருடைய விடுமுறை, மேலும் அவர் மருத்துவ சான்றிதழ்களை எல்லாம் நிரூபிக்க வேண்டும். மேலும் இந்த வேலை ஒரு நிரந்தர வேலை கிடையாது, எந்த நேரத்திலும் வேலையை விட்டு நீக்கலாம். இந்த ஒப்பந்தங்களுக்கு பிறகு நீங்கள் உறுதிப்படுத்துகிறீர்கள் வேலைக்கு வருகிறேன் என்றால், அதை நேரடியாக அல்லது டெலிஃபோன் மூலமாக அல்லது கடிதம் மூலமாக ஊர்ஜிகப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது. ஸோ நண்பர்களே, இது ஒரு அருமையானது. நீங்கள் நிறைய வேலைக்கு சேர்வீர்கள். அந்த வகையிலே இந்த கடிதங்கள் மிக மிக முக்கியம். நீங்கள் ஒரு கம்பெனி மேலாளராக இருந்து வேலைக்கு நியமிக்கக்கூடிய நிலையில் இருக்கிற பொழுது இதை போன்று கடிதங்களை நீங்கள் எழுத வேண்டும். Hope you are able to understand. Thank you very much. Dear friends, welcome to AS American English Center. Take your Webster's New World Letter Writing. We have come here to the video number 44. Letter Writing 44. Dear friends, what you're seeing is generic letters of recommendation. Recommendation letters, right sir? So you are holding a position. Somebody who you are quite popular, quite good in the industry, whichever you are working in. So new candidates, they come there to you, freshers or experienced persons, asking you, why don't you recommend us for a job? And you can just refer them. This is called generic letters of recommendation. If you have agreed to serve as a reference for a friend comes to you, he asks, okay, why don't you refer me for a job? And if you have promised, or acquaintance seeking a job, somebody is seeking a job, and you may not want to write a separate letter for each position your friend is applying for. Your friend may be applying for marketing manager for one company, other company. So each and every time you cannot write a reference letter. So you can solve this problem by writing a blanket recommendation, a plain recommendation letter, where the candidate can use it for different jobs and different purposes, different companies, that the job seeker can show all potential employers. Potential employers means the job or the future employers where the candidate wishes to join. The structure of the letter, recommendation letter, should be state who you are and who you are with. You have to state who you are. Maybe if you are a manager of a company, you have to say, as I am a manager, and you have to state which company are you working as a manager. You explain how you know the person you are recommending. You should say, how do you know the person, whoever you are recommending. You have to write down. Give the reasons why you think she would be a good person to hire, he or she. You should say why this person, whether it's a female or a male, why they are suitable for this position. Suggest to the reader that it would be a good idea to at least interview the candidate for consideration. So at least you can tell them, please at least interview the candidate and see whether they are suitable for you, for your concern. So it is a recommendation letter or it is a reference letter. The handy phrases would be, I highly recommend, he or she is an enthusiastic person, the candidate is a valuable team member, the candidate is a result oriented person, the candidate is a self-starter, the candidate is a hard working, the candidate has the leadership qualities, the candidate is quick in studying, the candidate is very articulate, very clearly speaking, very clearly, the candidate is bright, the candidate is personable, the candidate is eager to succeed in whatever endeavor he or she takes in, extremely knowledgeable, the candidate is extremely knowledgeable, the candidate is experienced. So these are the handy phrases which you have to write. Now to the prospective employer, one gentleman recommends,
his name is Terry Thompson, partner in charge. He recommends his friend or refers his friend to one other company. I am the partner in charge of Jeffrey Industries. He says, what is his position? The recommender, he says, he is the partner in charge of Jeffrey Industries. And I am working to recommend Tracy graduate. So this gentleman is recommending Tracy graduate. I have known Tracy graduate. The name of the candidate is Tracy graduate through a work experience with our firm during the past summer. So Tracy graduate has come here to my company as a trainee. Last summer she has come when she served as an auditor intern in our New York office. So she has served as a auditor intern. Intern means what? On the job training. As a trainee, she was there in our New York office. So this gentleman says, Terry Thompson, he has known this Tracy graduate when she came to his New York office as a intern trainee. Tracy became immediately involved in the audit of Jeffrey Industries, conducting much of the historical accounting research required for the audit. So this gentleman says, Terry Thompson says, Tracy graduate, she is involved in the annual auditing of his company Jeffrey Industries. In addition to gathering the financial information, Tracy was instrumental in the development of the final certification report. So not only she was involved in the auditing, she was also a member in creating or making the final certification report. Tracy also participated in several other smaller audits. So not only she has taken part in main audit, several other auditing also she has taken part, including her instrumental role in the quarterly audit of ABC Bank. ABC Bank also she was involved in auditing, where she developed several Excel macros to audit the inputs at the PC level. She later further developed these macros for use in future audits. So these audits were useful for the future audits, which we have integrated into our auditor toolkit. So these are the things which this lady has done, Tracy graduate has done. Tracy has shown the kind of initiative that is necessary to be successful over the long term in the public accounting field. So this gentleman says, Thompson says, Tracy has certain qualification which are used in public accounting field. She has excellent forensic skills. What do you mean by forensic skills? Forensic skills is using technology in the job, that is called forensic skills, yet remains focused on the overall needs of the client. I believe she will be a strong auditor and an excellent future in the public accounting field. So this gentleman once again he says she is going to be a good strong auditor. She is going to be very useful. She is a conscientious worker. What do you mean by conscientious worker? Very deeply involved, very consciously involved in whatever job she does, and has an excellent work ethic. We would gladly have hired Tracy upon graduation if she were open to the New York City area. Since she is not able to come to New York City area, or else we would have employed her. So I recommend she is going to be a good candidate. She is a conscientious and has a good work ethic. I recommend Tracy to you without reservation. Without any reservation, I recommend Tracy. If you have any further questions with regard to her background or qualification, please don't hesitate to call me. So he says, he is telling the potential employer, whoever has any doubt on her qualification or experience, please call me back. So this is a recommendation letter. I hope you are able to understand. Recommendation letters and reference letters are very important because it shows that somebody is there to really tell about you, and the company the potential employer can call the reference and ask them about her or him, right sir?
ஸோ நண்பர்களே, ஏஎஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய வெப்ஸ்டர் நியூ வேர்ல்ட் லெட்டர் ரைட்டிங் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். லெட்டர் ரைட்டிங் 44க்கு வந்திருக்கிறீர்கள். வீடியோ 44, பேஜ் நம்பர் 107, 108. ரெக்கமெண்டேஷன் லெட்டர், சிபாரிசு கடிதங்கள். ஒரு வேலைக்கு சேர வேண்டும் என்றால் முன்பின் தெரிந்தவர்கள் யாராவது இருந்தால், ஒரு இப்போ சென்னை போன்ற ஊரிலே ஒரு சாஃப்ட்வேர் கம்பெனியிலே சேருகிறீர்கள். அந்த சாஃப்ட்வேர் துறையிலே யாராவது ஒருவர் இருப்பார். அவரிடமிருந்து ஒரு சிபாரிசு கடிதங்கள் பெறுங்கள். அல்லது அரசாங்க வேலைக்கு சேர வேண்டும் என்றால் ஏதோ ஒரு அரசாங்க அதிகாரியினுடைய சிபாரிசு கடிதத்தை பெறுங்கள். சிபாரிசுகள் மூலமாக வேலைக்கு சேருவது அன்றாடம் நடைபெறக்கூடியதாக இருக்கிறது. அதை நீங்கள் ரெஃபரன்ஸ் லெட்டர் என்றும் சொல்லலாம், ரெக்கமெண்டேஷன் லெட்டர் என்றும் சொல்லலாம். ஆக நீங்கள் if you have agreed to serve as a reference for a friend or acquaintance seeking a job, acquaintance என்றால் என்ன? உங்களுக்கு தெரிந்த நபர்களுக்கு நீங்கள் சிபாரிசு செய்ய வேண்டும் என்றால், you may not want to write a separate letter for each position your friend is applying. உன்னுடைய நண்பர் ஒவ்வொரு நிறுவனத்திற்கும் வேலைக்கு விண்ணப்பிக்கும் பொழுதும் எல்லாம் நீங்கள் ரெஃபரன்ஸ் லெட்டர் கொடுக்கவே வேண்டாம். ஒரே ஒரு லெட்டர் இருந்தால் போதும். பை a blanket recommendation that the job seeker can show all potential employers. ஆக இவர் ஒரு 10-20 கம்பெனிகளுக்கு வேலைக்கு தேடுகிறார். இந்த ரெஃபரன்ஸ் லெட்டர், ஒரு லெட்டர் கடிதம் எழுதினால் போதும், நன்றான கடிதம். அதை வைத்து இவர் பல கம்பெனிகளுக்கு தன்னுடைய சிபாரிசு கடிதத்தை, ரெஃபரன்ஸ் லெட்டரை அனுப்பலாம். ஸ்ட்ரக்சர், அது அமைப்பு எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றால், ஸ்டேட் who you are and who you are with. நான் சிபாரிசு ஒருவருக்கு செய்கிறேன் என்றால் நான் யார், என்ன நிறுவனத்திலே வேலை செய்கிறேன், என்ன தொழில் செய்து கொண்டிருக்கிறேன் என்று நான் சொல்ல வேண்டும். எக்ஸ்பிளைன் how you know the person who you are recommending. நான் சிபாரிசு செய்யக்கூடிய நபர் எனக்கு எப்படி தெரியும் என்பதை நான் சொல்ல வேண்டும். give the reasons why you think she would be a good person to hire. அந்த வேலைக்கு இந்த நபர் தான் சரியான பொருத்தம் என்று எதை வைத்து நீங்கள் சொல்லுகிறீர்கள் என்று சொல்ல வேண்டும். suggest to the reader that it would be a good idea to be at least interview the candidate for consideration. ஆக நேர்முக தேர்விலே, அதாவது சிபாரிசு கடிதத்திலே குறைந்தபட்சம் நான் சிபாரிசு செய்யக்கூடிய இந்த விண்ணப்பதாரரை நீங்கள் நேர்முக தேர்வாக நடத்தி பாருங்கள், அவர்கள் உங்களுக்கு உதவிகரமாக இருப்பார்களா என்று நீங்கள் எழுத வேண்டும். ஹேண்டி ஃப்ரேசஸ், சொற்றொடர்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றால், ஐ ஹைலி ரெக்கமெண்ட், நான் பெருமளவிலே சிபாரிசு செய்கிறேன். எந்தூசியாஸ்டிக், உற்சாகமுடையவராக இருக்கிறார் இந்த விண்ணப்பதாரர். எ வேல்யூபிள் டீம் மெம்பர், நான் சிபாரிசு செய்யக்கூடியவர், ஒரு நல்ல கூட்டாக வேலை செய்யக்கூடியவர். நான் சிபாரிசு செய்யக்கூடியவர் ரிசல்ட் ஓரியன்டட், அவர்கள் அந்த பலன்களை, நிறுவனத்திற்கு பலன்களை கொண்டு வரக்கூடியவர். செல்ஃப் ஸ்டார்டர், நான் சிபாரிசு செய்யக்கூடியவர், சுயமாக எதையும் செய்யக்கூடியவர். ஹார்ட் ஒர்க்கிங், கடின உழைப்பாளி. லீடர்ஷிப் குவாலிட்டிஸ், நான் சிபாரிசு செய்யக்கூடியவருக்கு நல்ல தலைமை பண்புகள் இருக்கிறது. குவிக் ஸ்டடி, வேகமாக கற்றுக்கொள்கிறார். ஆர்டிகுலேட், தெளிவாக பேசக்கூடியவர், செய்யக்கூடியவர். பிரைட், பிரகாசமாக இருக்கக்கூடியவர். பர்சனபிள், தனித்தன்மையுடன் நன்றாக பழகக்கூடியவர். ஈகர் டு சக்சீட், வெற்றி அடைய வேண்டும் என்ற மிகுந்த ஆர்வமுடையவராக இருக்கிறார். எக்ஸ்ட்ரீம்லி நாலேஜபிள், மிக சிறந்த அறிவை பெற்றிருக்கிறார். எக்ஸ்பீரியன்ஸ், நல்ல அனுபவம் பெற்றிருக்கிறார். இந்த போன்ற சொற்றொடர்களை எழுத வேண்டும். இங்கே பார்த்தீர்கள் என்றால், டெரி தாம்சன் என்பவர் ஒரு சிபாரிசு கடிதம் எழுதுகிறார். அது யாருக்கென்று பார்க்கிற பொழுது அந்த அம்மாவுடைய பெயர் ட்ரேசி கிராஜுவேட். ட்ரேசி கிராஜுவேட் என்ற பெண்மணிக்கு இந்த டெரி தாம்சன் சிபாரிசு கடிதம் எழுதுகிறார். இந்த ட்ரேசி கிராஜுவேட் என்று அக்கவுண்டிங்கில் துறையிலே சிறந்து விளங்கக்கூடியவர். இந்த ட்ரேசி கிராஜுவேட் இந்த டெரி தாம்சனிடம் அவர்களுடைய நிறுவனத்திலே கோடைகால விடுமுறையின் பொழுதிலே ஆடிட்டிங் செக்ஷனில் ஒரு பயிற்சியாளராக வந்து சேர்க்கிறார். இப்பொழுது வேறு நிறுவனத்தில் சேர வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிற காரணத்தினாலே இவர் அவருக்கு சிபாரிசு கடிதம் எழுதுகிறார். உதாரணத்திற்கு, ஐ எம் த பார்ட்னர் இன் த சார்ஜ் ஆஃப் ஜெஃபர் இண்டஸ்ட்ரி. ஜெஃபி இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு நான் ஒரு கூட்டாளியாக இருக்கிறேன், அதாவது ஒரு பங்குதாரராக இருக்கிறேன். and I'm working to recommend Tracy Graduate. Tracy Graduate-ஐ சிபாரிசு செய்கிறேன். I have known Tracy Graduate through her work experience with our firm during the past summer. போன கோடைகால விடுமுறையிலே நான் ட்ரெஸி கிராஜுவேட்டை அறிந்து கொண்டேன். when she served as an auditor intern in our New York office. intern என்றால் என்ன? பயிற்சியாளராக அவர் சேர்கிற பொழுது நியூயார்க் ஆஃபீஸிலே, அப்பொழுதுதான் அவரை அறிந்து கொண்டேன். Tracy became immediately involved in the annual audit of Jeffer Industries. Jeffer Industries வருடாந்திர கணக்கிடுதலை பார்த்தார். Conducting much of the historical accounting research required for the audit, in addition to gathering the financial information.
பணம் வரவு செலவு தகவல்களை சேகரிப்பதோடு மட்டுமல்லாமல் Tracy was instrument in the development of the final certification report. இறுதி அந்த வரவு செலவு கணக்கிடுதலையும் அவர் பார்த்து கொண்டார். Tracy also participated in several other smaller audited சிறு வரவு செலவு செலவினங்களையும் அவர் பார்த்து கொண்டால், including her instrumental role in the quarterly audit of ABC Bank. ABC Bankனுடைய காலாண்டு கால வரவு செலவு திட்டத்தையும் பார்த்தார். where she developed several Excel macros to audit the inputs at the PC level. அடுத்ததாக she later further developed these macros for use in future audits. எதிர்காலத்திலே வரவு செலவு திட்டங்களுக்கு தேவையான உகந்த சில வடிவங்களை அமைத்தார், which we have integrated into our auditor toolkit. எங்களுடைய கம்பெனியினுடைய ஆடிட்டர் டூல்கிட்ல அவர் உருவாக்கிய சில திட்டங்களை நாங்கள் சேர்த்துக்கொண்டோம். Tracy has shown the kind of initiative that is necessary to be successful over the long term in the public accounting field. நீண்ட காலமாக பொது கணக்கு வரவு செலவு திட்டத்திலே தலை நிமிர்ந்து நன்றாக செய்யக்கூடிய அந்த செயல்பாடுகளை அவர் ஏற்கனவே நிரூபித்திருக்கிறார். She has excellent forensic skills. forensic skills என்றால் என்ன என்று சொல்கிற பொழுது, forensics என்றால் என்ன? மத்திய தொழில்நுட்பத்தை நடைமுறைக்கு வாழ்க்கையிலே பயன்படுத்தக்கூடியது, வேலையிலே பயன்படுத்தக்கூடிய. yet remains focused on the overall needs of the client. I believe she will be a strong auditor and an excellent future in the public auditing field. public accounting field மிகச்சிறந்த ஒரு கணக்காளராக இவர் வருவார் என்ற எந்த விதமான எனக்கு சந்தேகமும் கிடையாது. she is a conscientious worker. conscientious என்றால் என்ன? ஆக்கப்பூர்வமாக, உள்ளபூர்வமாக, மனதிலே ஆன்றாடும் எந்த சிந்தனைகள் அனைத்தையும் வேலையிலே செலவழிக்க கூடியவராக. and is an excellent work ethic. work ethic என்றால் என்ன? வேலையினுடைய அந்த பண்பாடு, யாருக்கு என்ன, வாடிக்கையாளரிடம் எப்படி பேச வேண்டும், மேலாளரிடம் எப்படி பேச வேண்டும், ஒரு நிர்வாகியாக எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும். we would gladly have hired Tracy upon graduation if she were open to the நியூயார்க் சிட்டி ஏரியா. இவர் நியூயார்க் சிட்டி ஏரியாலேயே வேலை செய்ய தயாராக இருந்தால் நாங்கள் எங்கள் நிறுவனத்திலே வைத்திருப்போம். ஆனால் இவர் அங்கே இருக்க விரும்பாத காரணத்தினாலே நான் இப்பொழுது சிமாரி செய்கிறேன். ஐ ரெக்கமெண்ட் Tracy to you without reservation. எந்த விதமான தடங்களும் இல்லாமல், எந்த விதமான ஆட்சேபனையும் இல்லாமல் உங்களுக்கு நான் Tracyயை நான் ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ணுகிறேன். if you have any further questions, உங்களுக்கு மேலும் அவர்களை பற்றி ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் with regard to her background, அவருடைய பின்னணியை பற்றி, or qualification, அவருடைய படிப்பு தகுதிகளை பற்றி, please don't hesitate to call me. எனக்கு தயவு செய்து அழைப்பு ஃபோன் மூலமாக அழைத்து விசாரியுங்கள். டெரி தாம்சன் உத்தரவாதம் அளிக்கிறார். ட்ரெசி தாம்சன், ட்ரெசி கிராஜுவேட், மிக மிக பிரமாதமான, அவங்க பேர் என்ன, ட்ரேசி கிராஜுவேட், ரொம்ப பிரமாதமான ஒரு வரவு செலவு கணக்கு நிபுணர் என்று டெரி தாம்சன் அவர்கள் ஒரு உத்தரவாதமும் சிபாரிசும் அளிக்கிறார். ஸோ சிபாரிசு கடிதங்கள் மிக மிக முக்கியமானவை வேலை கிடைப்பதற்காக. ஸோ அந்த சிபாரிசு கடிதம் எழுதுவது இதுதான் முறை. இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோ. Dear friends, welcome to AS American English Center. Take your Webster's New World Letter Writing book. We have come here to the video number 45, letter writing 45. It is on page number 108 and 109. Specific letters of recommendation, right? You write a letter of recommendation. You refer a candidate to a company, right, sir? You are coming and asking me asking for a reference letter so that you want to join in a company. So I am referring you. This is a good candidate, that and this about you, and I am giving it to you, right? So you submit to the company, and the company calls me back and asks, how is that person, how do you know, and they just want to verify. Then once again I am giving a letter, that is the recommendation letter. Here's another common situation. You agree to let someone use you as a reference, right? I am allowing you to use my name as a reference. Okay, use my name as a reference. You tell reference, Mr. Rajamanikam, whatever my name is, I am in this industry for quite long time. So I ask you, okay, use my name as a reference. And when she does, you are doing that, the organization to which she is applying for a job contacts you for verification. So the organization to which she is applying for a job contacts you for verification. So you are using my name and the company contacts me for verification to maximize the person's chance of getting the job. So I want you to get the job. You want to write a letter of recommendation that is specific, positive and concise. Earlier letter is something, a
it is plain letter where you can use my recommendation letter to any company. Here I am asking you to use my name as a reference and the company contacts me, then I am writing a particular letter to the company stating that. You are able to understand the difference between that and this. So, you have to mention the specific about the candidate, about the positive quality of the candidate, and we have to be concise. The structure of the letter should be reference the reader's original request for your opinion. So, I have to tell this particular candidate came here, asked my reference, and I told okay, use my name as a reference. He explains how you know the person you are recommending. I should tell how I know the candidate, how do I know him, and I have to give the reasons why you think he would be a good person to hire. Maybe he is a software engineer, studies BE, electronics and communication, and I tell okay, electronics and what? Electronics and okay, something about software, and I am recommending to a software company that he will be good at. Suggest the reader that it would be a good idea to be at least interview the candidate for consideration. So, at least think this candidate, consider this candidate. First you take him or just interview him and find out if he is eligible for your company, and if so, why don't you select. The handy phrases is I can say this candidate is enthusiastic, this candidate is a valuable team member, he is result oriented, he is a self-starter, the candidate is a hard working, the candidate has the leadership qualities, whoever I am recommending, right sir. He is quick in studying and observing, he is very articulate, very clear in speaking, he is bright, personable, eager to succeed, and extremely knowledgeable. So, here one gentleman, his name is Georgette Christensen. George is writing a letter to Mr. Vilas. George is writing a letter to Mr. Vilas about a candidate. The candidate is Ramirez. So, Ramirez has asked George to use George's name as a reference, and the company contacts back to George about Ramirez. So, George is writing a letter to the company hiring person Vilas. What did he say? This is in response to a recent request for a letter of recommendation for Maria Ramirez, who worked for me up until 2 years ago. So, this gentleman George says Ramirez has been working in my company for the for 2 years. So, here George is recommending a recommendation letter he is sending to Mr. Vilas. Maria Ramirez worked under my direct supervision at Extension Technologies for a period of 6 years, not 2 years, 6 years ending in October 2000. So, she was working under me for 6 years. During that period, I had the great pleasure of seeing her blossom from a junior marketing trainee at the beginning. See, blossom from a junior marketing trainee at the beginning into a fully functioning marketing program coordinator. So, she started as a junior and blossomed into a marketing programmer in a final 2 years. In the last 2 years, 6 years she was working, and the final 2 years she was able to become a functioning marketing programmer. The company, that was the last position she held before moving on to a better career opportunity elsewhere. So, 6 years she was working under me, and for the last 2 years when she was working under me, she has blossomed herself into from a junior into an executive. Then after that she has left. Mr. Ramirez is a hard-working self-starter. See the words, hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about from the outset. At the beginning, she understands what the project is and how to get it done quickly and efficiently. She is able to get things done very quickly and efficiently during her 2 years in the marketing coordinator position. So, when she was working as a marketing coordinator, I cannot remember an instant in which she missed a major deadline. She always in time, she always does the thing on time. She never misses the deadline.
She often brought projects in below budget. She is able to reduce the cost, and a few were even completed ahead of the schedule. If the deadline is fixed, she is able to, finish the work before the scheduled time. Mr. Ramirez is a resourceful, is a creative, and is a solution oriented person who was frequently able to come up with new and innovative approaches to her assigned project. So to her assigned project, she is able to bring new things. She is functional well as a team leader. As a team leader, she is good when required, and she also worked effectively as a team member under the direction of other team leaders. So this is what she is able to do: hard worker, efficient team worker. On the interpersonal side, Mr. Ramirez, Mrs. Ramirez has superior written and verbal communication. So she has a good written and verbal communication skills. She gets along extremely well with staff under her supervision. So she moves on well with everybody as well as colleagues at her own level. She is highly respectful as both a person and a professional by colleagues, employers, suppliers and customer alike. So she is good with all, her boss, her colleagues, her juniors, her clients, her customers. She is very good at. In closing, as a detail above, based on my experience working with her, I can unreservedly recommend Maria Ramirez to you for any intermediate or senior marketing position. If you would like further elaboration, feel free to call me. So this is a recommendation letter written by George about Ramirez to a company Vilas, that is the hiring executive. So this is how a recommendation letter should be. And here, tips for writing letters of recommendation. What are the tips? Number one, say how you know the person. You have to tell who you are recommending. How do you know the person? Are you a former boss? You should say whether you are the boss of that particular person whom you are recommending, or are you a colleague or an employee of that person. Base your letter on first-hand knowledge and personal observation. All first-hand knowledge and observation according to that. Next, cover both the technical skills and people skills. So two skills are there. What are the two skills? The technical skills, what they have, and the people skills, how do they move, adjust in the company. The potential employer wants to know, is she good at her job? Will she get along with the people already they have? So this is what the recommendation letter are. Two things they expect the company. One is technical and one is people moving skill. So recommendation letter should consist of all these things, good things about the candidate, and you have to tell how do you know, in what was the connection between you and her or him, and what are the special qualities about him. Hope you are able to get it. Are you clear? Okay, good. I request you, lady, to come forward. You are a BSc computer science student. You have finished your BCom. Okay. He has applied for a call center job, right? You are a software engineer. So you came to English Center here to learn American accent. By somehow you came to know about him. For the past 1 month you know about him. So how do you recommend about him? Your name? Aravind, this name. How do you say good things about Mr. Aravind? Hi, this is Geeta. I know him personally because he is my colleague in English class. He behaves with all his friends and me. I recommended him for the call center job. He is quite fit and well for the job. Thank you. Okay. Your father's friend is the principal of a school. So she is a computer science graduate. She wants a job in that school as a computer teacher.
So how will your recommendation letter would be? Geeta. Hello friends, I am Arvind. I know him personally for 1 month. I saw his technical knowledge in computer science is very much good about it, and he is much well experted in that more softwares, and he is well educated in computer, so based upon the computer studies in software and hardware too. So he is quite fit for that job. So I recommended her for that job. நண்பர்களே, ஏஎஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். ஏற்கனவே ஒரு சிபாரிசு கடிதம் பார்த்தீர்கள். இந்த சிபாரிசு கடிதத்தில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்றால், இந்த வீடியோ நம்பர் 45 லெட்டர் ரைட்டிங் 45 வெப்ஸ்டர்ஸ் நியூ லெட்டர் ரைட்டிங்கில் பார்க்கிற பொழுது, ஏற்கனவே பார்த்த பொழுது என்ன பார்த்தோம்? ரெக்கமெண்டேஷன் லெட்டர், சிபாரிசு கடிதம். அவரை பற்றி அனைத்து தகவலும் ஒரு கடித வடிவிலே கொடுத்து விடுகிறோம். அவர் அதை காண்பித்து வேலை வாங்கி கொள்ளலாம். ஒரு கடிதாசி எழுதினால் போதும். இங்கே பார்த்தீர்கள் என்றால் ரெஃபரன்ஸ். இப்போ நீங்கள் வேலைக்கு விண்ணப்பிக்கிறீங்க, என் பேரை பயன்படுத்திக்கிங்க நான் சொல்லிக்கிறேன். நான் கடிதமெல்லாம் எழுதுவதில்லை. அவர் என் பெயரை பயன்படுத்தி கொள்கிறார். அந்த புதிய வேலைக்கு விண்ணப்பிக்கிறார். அங்கே நேர்முக தேர்வில் எனக்கு இவரை தெரியும் என்று என்னுடைய பெயர் அங்கே ரெஃபரன்ஸில் இருக்கிறது. அந்த நிர்வாகம் இவர் சொல்வதெல்லாம் உண்மையா, இவருக்கு நான் ஒரு உறுதித்தன்மையை அளிக்க முடியுமா என்பதை விசாரிப்பதற்காக என்னிடம் நேரடியாக தொலைபேசியிலே அழைத்து அவரை பற்றி கடித வடிவிலே கொடுங்கள் என்று கேட்கிறார். ஒரு குறிப்பிட்ட கம்பெனி. அப்போ நான் இவரை பற்றி கடித வடிவிலே அவர் என்ன செய்தார், அவர் எங்கு எனக்கும் அவருக்கும் எப்படி தொடர்பு ஏற்பட்டது, முதல் நான் யார் என்று சொல்லி, எனக்கும் அவருக்கும் எப்படி தொடர்பு ஏற்பட்டது என்று சொல்லி, அவர் ஏன் இந்த வேலைக்கு உகந்தவராக இருப்பார் என்பதையும் சொல்லி, இந்த அவருடைய தனி திறமைகளை பற்றி, அவருடைய தொழில்நுட்பத்தை பற்றி, மக்களுடன் மற்றவர்களுடன் எப்படி இணக்கமாக அன்பாக பழகக்கூடியவர் என்பதையும் சொல்ல வேண்டும். ஸோ இதை பார்த்தீர்கள், ஏற்கனவே இது படித்ததுதான். இவர் பெயர் வில்லாஸ். வில்லாஸ் என்பதுதான் அந்த நிர்வாகத்தினுடைய வேலைக்கு ஆட்களை எடுக்கக்கூடிய அதிகாரி. இங்கே கடிதம் அனுப்பக்கூடியவர் ஜார்ஜெட், சிபாரிசு செய்யக்கூடியவர். யாரை பற்றி எழுதுகிறார் என்று பார்த்தால் ரெமிராஸ். அந்த ரெமிராஸ் என்பவர் இந்த ஜார்ஜுக்கு கீழே 6 ஆண்டு காலம் வேலை செய்தார். இறுதியாக கடைசி 2 ஆண்டுகளிலே ஒரு ஜூனியர் அதிகாரியாக இருந்து ஒரு எக்ஸிக்யூட்டிவ் அதிகாரியாக மிகப்பெரிய வளர்ச்சி அடைந்தார். ஏதோ சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையால் இந்த ரெமிராஸ் அவர்கள் இந்த ஜார்ஜிடம் வேலை செய்ய முடியவில்லை. ஆக வேலையை விட்டு போய்விட்டார். இப்பொழுது சிபாரிசுக்காக ஜார்ஜிடம் வருகிற பொழுது ஜார்ஜ் சிபாரிசு கடிதம் எழுதுகிறார். என்ன எழுதியிருக்கிறார்? மிஸ்ஸஸ் ரெமிராஸ் இஸ் a hard working self starter, கடின உழைப்பாளி, சுயமாக எதையும் ஆரம்பிக்கக்கூடிய திறன் பெற்றவர், who invariably understands exactly what a project is all about from the outset. invariably என்றால் என்ன? சந்தேகத்துக்கு இடமில்லாமல் ஒரு ஆய்வு, ஒரு குழு, ஒரு விஷயத்தை பற்றி முழுமையாக அறிந்து கொள்கிறார் வெளி பார்வையிலேயே. and how to get it done quickly and effectively, எப்படி ஒரு காரியத்தை வேகமாகவும் அது நல்ல செயல்திறனாக உருவாக்க வேண்டும் என்பதை அறிந்திருக்கக்கூடியவராக இருக்கிறார். during a 2 years in the marketing coordinator position, என்னுடைய நிறுவனத்திலே விற்பனை குழுவினுடைய ஒருங்கிணைப்பாளராக இருக்கிற பொழுது, I cannot remember an instant in which she missed a major deadline. எல்லா வேலையும் குறிப்பிட்ட நேர காலத்திற்குள் முடிக்கக்கூடியவராக இருக்கிறார். she often brought projects in below budget, செலவினங்களை குறைத்து அந்த ஆய்வுகளை செய்கிறார். and a few were even completed ahead of schedule. schedule என்றால் என்ன? கால வரையறைக்குள் செய்து முடிக்கக்கூடிய வேலைகளை மிக வேகமாக செய்து முடிக்கக்கூடிய திறன் பெற்று இருக்கிறார். மிஸ்ஸஸ் ரெமிராஸ் இஸ் ரிசோர்ஸ்ஃபுல் என்றால் என்ன? நல்ல சக்திகளை பெற்று இருக்கக்கூடியவர், கிரியேட்டிவ், ஆக்கப்பூர்வமாக இருக்கக்கூடியவர். சொல்யூஷன் ஓரியன்டட் பர்சன் என்றால் என்ன? தீர்வுகளை உருவாக்கக்கூடியவராக இருக்கிறார். was frequently able to come up with new and innovative approaches. புதிய இன்னோவேட்டிவ் என்றால் என்ன? புதுமைகளை செய்யக்கூடிய தன்னுடைய ஆய்வுகளிலே கொண்டு வரக்கூடிய திறன் பெற்றவராக இருக்கிறார். she functioned well as a team leader. ஒரு குழுவினுடைய தலைவராக நன்றாக செயல்பட்டார் when required, and she also worked effectively as a team member under the direction of other team leaders. மற்றைய குழு தலைவர்களுக்கு கீழே இவர் நன்றாக வேலை செய்தார். on the interpersonal side, interpersonal என்றால் என்ன? மற்றவர்களுடன் இணங்கி
நன்றாக நட்புடன் பழகக்கூடிய தன்மைகளை பார்க்கிற பொழுது மிஸ்ஸஸ் ரெமரிஸ் has superior written and verbal communication. மிக ஆழ்ந்த எழுத்து தொடர்புடைய எழுத்து ஆங்கிலம் தொடர்புடையவரும் ஸ்போக்கன் கம்யூனிகேஷன் வெர்பல் கம்யூனிகேஷனும் திறமையாக இருக்கக்கூடியவர். she gets along extremely well with staff. மற்ற வேலை ஆட்களுடன் நன்றாக இணக்கமாக பழகக்கூடியவராக இருக்கிறார் under supervision, அவருடைய மேற்பார்வையிலே, as well as colleagues, தன்னுடைய சக வேலைக்காரர்களுடன் நன்றாக பழகக்கூடியவராக இருக்கிறார். at her own level she is highly respected. மற்றவர்கள் அவரை அதிக அளவிலே மதிக்கக்கூடியவராக இருக்கிறார். as both person and a professional, ஒரு மனிதராகவும் தொழில்நுட்பம் வாய்ந்தவராகவும் அவருக்கு மிக்க மரியாதை கிடைக்கிறது. அடுத்தது எம்ப்ளாயர்ஸ், சப்ளையர்ஸ், கஸ்டமர்ஸ், தன்னுடைய வாடிக்கையாளர்கள், தன்னுடைய வேலை செய்யக்கூடியவர்கள். அடுத்ததாக in closing as a detailed above, மேலே குறிப்பிட்ட விஷயத்தை பற்றி சொல்கிற பொழுது based on my experience working with her, அவர்களுடன் வேலை செய்த அனுபவம் எப்படி இருந்தது என்றால் I can unreservedly என்றால் என்ன, எந்த தங்கு தடையும் இல்லாமல் ரெக்கமெண்ட் சிபாரிசு செய்கிறேன் மெரியா ரெமரிஸ் அவர்கள் to you for any intermediate or senior marketing position. சாதாரண விற்பனை பிரதிநிதியாக இல்லை உயர் அதிகாரி பதவியாக இருந்தாலும் தாராளமாக அவர்களுக்கு கொடுக்கலாம். if you would like further elaboration, மேலும் தெளிவடைய வேண்டுமென்றால், பல தகவல்கள் வேண்டுமென்றால் feel free to call me, எப்போ வேண்டுமென்றாலும் என்னை நீங்கள் அணுகலாம் ஃபோன் மூலமாக. ஸோ டிப்ஸ் ஃபார் ரைட்டிங் லெட்டர்ஸ் ஆஃப் ரெக்கமெண்டேஷன், சிபாரிசு கடிதங்கள் எழுதுவதற்கான சில கருத்துக்கள். சே ஹவு யூ நோ த பர்சன், நான் சிபாரிசு செய்யக்கூடிய மனிதர் எப்படி எனக்கு தெரியும் என்பதை நான் சொல்ல வேண்டும். ஆர் யூ எ ஃபார்மர் பாஸ், நான் அவருக்கு முதலாளியா இல்லை சக வேலைக்காரனா அல்லது அவருக்கு கீழே வேலை செய்தேனா என்பதை நான் குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டும். பேஸ் யோர் லெட்டர் ஆன் ஃபர்ஸ்ட் ஹேண்ட் நாலேஜ் அண்ட் பர்சனல் அப்சர்வேஷன், என்னுடைய தனிப்பட்ட முறை பார்வையிலே அவர் எப்படிப்பட்டவர் என்பதை நான் சொல்ல வேண்டும், மற்றவர்கள் சொல்லி அல்ல. கவர் போத் டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸ் அண்ட் பீப்புள் ஸ்கில்ஸ், நான் சிபாரிசு செய்யக்கூடிய நபருடைய தொழில்நுட்ப திறன்களையும் அவர்கள் மற்றவர்களுடன் பழகக்கூடிய திறன்களை பற்றியும் நான் சொல்ல வேண்டும். இஸ் ஷி குட் அட் ஹர் ஜாப், அவர் தன்னுடைய வேலையில் சிறப்பாக இருக்கிறாரா. வில் ஷி கெட் அலாங் வித் த பீப்புள், மற்றவர்களுடன் இணக்கமாக போகக்கூடியவரா இல்லை சண்டை சச்சரவு செய்யக்கூடியவரா என்பதை தெளிவாக சொல்ல வேண்டும். ஸோ நண்பர்களே, ஏற்கனவே சிபாரிசு கடிதம் பார்த்தீர்கள். ஒன்று, இந்த சிபாரிசு கடிதம் வேறு. ரெஃபரன்ஸ் என்பது உங்கள் பெயரை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம், நீங்கள் அனுமதி அளிக்கிறீர்கள். அந்த நிர்வாகம் அந்த வேண்டப்பட்ட அந்த கேண்டிடேட், அந்த விண்ணப்பதாரர் அவர்கள் போய் கலந்து கொள்கிறார்கள். உங்களுடைய பெயர் கீழே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது, ரெஃபரன்ஸுக்கு இவரை பாருங்கள் என்று, கேளுங்கள் என்று. உங்களுடைய டெலிஃபோனும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. நிர்வாகம் அங்கிருந்து உங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணுகிறார்கள். நீங்கள் அந்த விண்ணப்பதாரர் உங்கள் நண்பர் அல்லது நீங்கள் சிபாரிசு செய்த நபர், அவரை பற்றி முழுமையாக அந்த கடிதத்தில் எழுதி அந்த குறிப்பிட்ட நிர்வாகத்திற்கு அனுப்புகிறீர்கள். இது ஒரு பிளாங்கெட் ரெக்கமெண்டேஷன் லெட்டர் அல்ல, குறிப்பிட்டு அனுப்பக்கூடிய ஒரு நிர்வாகத்திற்கு அனுப்பக்கூடிய ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் லெட்டர். தேங்க்யூ வெரி மச் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வெல்கம் டு American English Center. Take your Webster's New World Letter Writing. We have come here to letter writing 46. It's in the page number 110 to 111, video number 46. Introduction letter, letters of introduction. See, all of you are here. You want to go in for a job, right? I'm just giving an introduction about you to the company. This is called introduction letter. They may be your friends, they may be your colleagues, they may be your juniors or students or friends. You recommend them to a company and telling about all the good things about him or her. Now, introduction letter, as discussed, a letter of introduction does just. Letter of introduction does the duty of introduction. What its name implies, introducing one person to another person. I am introducing you to him. He is a company owner. You are my student. I am introducing you to him. But for the specific purpose of convincing the reader, I have to convince him. He is a good candidate. She is a good candidate. That the person being introduced in the letter, I am introducing you to him through the letter, would make a good addition to your organization. He is the manager of Suzuki company. So I am introducing you to him. I am saying she is a best candidate. She is a good mechanical engineer. So your organization is going to be
they are going to have a good addition for your organization. So the structure of the letter, the first structure should be, give the name of the person to be introduced and a few personal details. I have to introduce his name or her name, saying she is Malati. She is something personal details about her. She is a good student and good candidate. State how you know the person and what your relationship is or has been. I have to tell what is the relation between me and that particular candidate. How do I know the candidate? Example, if she is a teacher, teacher, if he is a mentor, mentor, if it is a boss, boss, relative, relative, fellow alumni, a classmate, I can introduce in such a way. Discuss the candidate's qualification. I have to tell in writing letter to you that she is a BE mechanical, MBA finance. So qualification I have to tell. I have to be specific, I have to be very particular, and I have to be enthusiastic. Explain your reason for introducing this person. I have to tell why I am introducing this person to you. I am telling you can recruit her as a mechanical engineer in your company. And how you know what you know about this person, and I have to tell how do I know the qualities of this person, how do I know the technicalities of this person. So this is the structure of the letter which I have to write when I am writing an introduction letter to an organization, or especially the reader if he or she is heading an organization. What are the handy phrases? Put the two of you in touch. I am putting two of you in touch. I am making you to get in contact with each other. Can observe continued professional performance, maturity, have worked with, known for 5 years. I hope the two of you can benefit from the acquaintance. Acquaintance means getting to know each other. So through these are the handy phrases which I have to use in introduction letter. So dear Mr. Greenstreet, see Mr. Greenstreet is the person whom I am writing this introduction letter. Introducing about Anne Morgan. This is Anne Morgan. Anne Morgan is person. Suppose he is Anne Morgan and he is Mr. Greenstreet. I am writing a letter to Mr. Greenstreet about Anne Morgan. He is a young engineer who took my process design seminar given for AICHF last summer. So last summer he has taken a seminar on behalf of me. Has asked me whether I can put the two of you together. So this gentleman came and asked me whether you can introduce me to Mr. Greenstreet, so that you might consider granting her an interview, so that if I write a letter to you, so that you may give an interview for this particular person for a position in your process control department. What is the department? Process control department, right sir? Now coming here. You know that I am a rather tough instructor. So I am a very tough instructor. I am a owner of a company. I am a manager of a company. So it means something when I tell you that Mr. Morgan has an exceedingly strong grasp of process. So Mr. Morgan, Mrs. Morgan, sorry, she is a lady, MS Morgan. Mrs. Morgan has an exceedingly strong grasp of process. Grasp means what? She is able to get anything fast. Design and control, especially considering she is just 2 years out of college. She has just finished her college recently, 2014 she has finished, and she has come to my organization. She took seminar. She is very good in this process. By the way, she showed me her transcript. Transcript means what she has written, and was a solid B+ student of Bright Water Tech. She has studied in this college called Bright Water Tech, and she is a B student, means a first class student, which as you know, has one of the best programs on the East Coast. So this is an introduction about Mrs. Morgan. Next, coming here, my department is overstaffed. I can give employment in my company, but already a lot of staff are there. So my department is overstaffed, and since the acquisition of our work is being moved to the California location, our organization, my company, half has been shared by one other company that is in California location.
If this were not the case, if it's not the case, and we were looking to add personnel, I would make Mrs. Morgan an offer tomorrow. So my organization is overstaffed and already 50% job has moved to California. If that is not the case, I would have made Mrs. Morgan my staff. So whether she would be an ideal fit with your group, I cannot say. I don't know whether she'll be fit in your organization. Although I know that technically she can handle a process engineer position with extreme competence. I'm sure process engineering position she'll be able to handle properly. As for whether she would be good addition to your team, which I suspected she would, why don't you give her an interview and find out for yourself? So I am recommending, telling all about the good things about her to you in introduction letter, and I am asking you to give an interview for her. So here, tips for writing letters of introduction. Say how you know the person. I have to say how I know the person. Are you a former boss? I should say whether I am the boss of her earlier, I am a colleague working together with her, whether I am a professor for her or an employee for her. Point out the candidate's qualification in a specific and enthusiastic manner. I have to mention about a qualification in neat and enthusiastic manner. Explain how you know what you know about this person. I have to tell how do I know about this person. Why are you so confident in your recommendation? Why should I recommend her? So my dear friends, hope you are able to understand. This is an introduction letter and all the phrases are there. So here one Mr. Greenstreet, one person is writing an introduction letter. Her name is Anu Morgan and she is good in process engineering, and this particular person is introducing Anu Morgan to Greenstreet, saying that she is very good in engineering. Right, able to understand, sir? Why? Wonderful, very good. Now I request one by one to come forward. I request you to come forward. She is your classmate. She is your classmate, right? Okay, and you two work together in a company called Hyundai Company, right? He is the Maruti company owner. How do you tell about her that she is good? She is a mechanical engineer. Okay, how do you recommend? How would your recommendation letter? First of all, thanks for calling me. Yeah, respectfully, I beg to pardon. Yeah, I beg to state I am having a very important word, and we know each other's well since long time, and she is work with me. We work 2-3 years, so I know well about her, and she have the good education, and she is helpful person, and she is hard worker. So try to I find another place also the job. I try to recommend for her to job, but there is already full staff. So if you have good opportunity, then yes. So I just request you can't found so like her. He is the really hard workers, and yes, she is the base in this world, I think so. Thank you so much. Good, good, good. Please come forward. I request you to come forward. See, you are a professor. You are a professor in a college, and she, Asha, she is your student, right? Now, you know her for quite some time. She was working in various companies as a telecaller and all those things. Now, he is the Star Health Insurance company owner or manager. You are recommending her to the job for a receptionist job. So how do you tell about her? How do you introduce about her? How do you have to tell about her qualification, how good she is, why she would be suitable for the job? Good morning, sir. Miss Asha is my old student of my college. She's a BCom student, well qualified, well educational,
and is a good sports. And she is already working in a Reliance insurance company in I think 2 years. Now I recommended in receptionist for your Star Health Insurance. She is a hardworking person, and she is well talented in communicate our customers. And so I hope you okay. Okay. You are introducing him to her. Please come closer. Come closer. You two work together, right? And you are recommending him to her company as a salesman. She is the proprietor of Apollo Hospital, right? So she has to go and join the company as a marketing person for the pharmaceuticals, right? How do you introduce? Hi, good morning. This is Ashwin. He's completed MBA Finance. He's a 1 year experienced in marketing. And then he's a good communication skills is there. And then please recommend for the job in that candidate. Thank you. நண்பர்களே, ஏஎஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய வெப்ஸ்டர் கடிதம் எழுதுதல் லெட்டர் ரைட்டிங் 46க்கு வந்திருக்கிறோம். லெட்டர் ஆஃப் இன்ட்ரோடக்ஷன், அறிமுக கடிதம். உதாரணத்திற்கு நீங்கள் ஒரு பதவியில் இருக்கிறீர்கள், ஆசிரியராக இருக்கலாம், அல்லது ஒரு கம்பெனியுடைய மேலாளராக இருக்கலாம், உங்களுடைய நண்பர் அல்லது உங்களுடைய தோழன் அல்லது உங்களுடைய தோழி, உங்களுக்கு கீழே வேலை செய்யக்கூடியவர்கள் வேறு ஒரு நிறுவனத்திலே வேலை சேர வேண்டும். அந்த நிறுவனத்து மேலாளரை உங்களுக்கு தெரியும், நீங்கள் அவர்களை அவர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்த வேண்டும். இது அறிமுக கடிதம். இந்த அறிமுக கடிதம் மூலமாக நீங்கள் அறிமுகப்படுத்தக்கூடியவர், அவருக்கு ஒரு வேலை கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது. நீங்கள் அவர்களை அறிமுகப்படுத்துகிற பொழுது அவர்களுடைய படிப்பு, அவர்களுடைய அனுபவம், அவர்களை உங்களுக்கு எப்படி தெரியும், அவர்களுடைய நல்ல கொள்கைகள், கோட்பாடுகள், அவர்கள் உங்கள் கம்பெனியிலே வேலைக்கு சேர்வதால் உங்கள் நிறுவனத்திற்கு நல்ல ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும். வேலை கொடுக்காவிட்டாலும் பரவாயில்லை, நேர்முக தேர்விலாவது கலந்து கொள்ள ஏற்பாடு செய்யும்படி நீங்கள் அவர்களை அறிமுக கடிதம் மூலமாக கேட்டுக்கொள்ளலாம். So as discussed, the letter of introduction does just ஒரு அறிமுக கடிதம் பேருக்கு தகுந்தபடி ஒரு அறிமுகத்தை உண்டாக்குகிறது. What its name implies, introducing one person to another person. ஒரு மனிதரை இன்னொரு மனிதருக்கு அறிமுகப்படுத்தக்கூடிய கடிதம் தான் அறிமுக கடிதம். But for the specific purpose of convincing the reader that the person being introduced in the letter would make a good addition to an organization. இவர் ஒரு நிறுவனத்தினுடைய மேலாளர், இந்த இன்னொரு நபரை அவரை நீங்கள் உங்கள் நிறுவனத்திலே வேலைக்கு சேர்த்துக் கொண்டால் உங்கள் நிறுவனம் வளர்ச்சி அடையும், மேன்மை அடையும் என்பதை நீங்கள் அவருக்கு குறிப்பிட்டு சொல்கிறீர்கள். நீங்கள் ஸ்ட்ரக்சர், அந்த கடிதத்தினுடைய வடிவமைப்பு எப்படி இருக்க வேண்டும். Give the name of the person to be introduced and a few personal details. யாரை நீங்கள் அறிமுகப்படுத்துகிறீர்களோ அவருடைய பெயரையும் அவருடைய தனிப்பட்ட சில தகவல்களையும் நீங்கள் கொடுக்க வேண்டும். State how you know the person and what your relationship is or has been. உங்களுக்கு நீங்கள் அறிமுகப்படுத்தக்கூடிய நபருக்கும் உங்களுக்கும் என்ன தொடர்பு, எப்படி அவர்களை அறிந்து கொண்டீர்கள் என்பதையும் நீங்கள் விளக்க வேண்டும். அது ஒருவேளை உங்களுடைய ஆசானாக இருக்கலாம், உங்களுடைய மாஸ்டராக இருக்கலாம், உங்களுடைய பாஸ் முதலாளியாக இருக்கலாம், சொந்தக்காரராக இருக்கலாம், ஃபெலோ அலுமினி உங்களுடன் படித்தவராக இருக்கலாம். Discuss the candidate's qualification. அந்த அறிமுகப்படுத்தப்படுபவர் அவருடைய படிப்பு தகுதிகள் என்ன என்று சொல்ல வேண்டும். பி ஸ்பெசிபிக், குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டும். எந்தூசியாஸ்டிக், அவருடைய படிப்பு தகுதிகளை பற்றி சொல்லுகிற பொழுது அது உற்சாக அளவிலே இருக்க வேண்டும். Explain your reasons for introducing this person. How you know what you know about this person. எதற்காக இந்த மனிதரை நீங்கள் அறிமுகப்படுத்துகிறீர்கள் என்று சொல்ல வேண்டும். ஏன் அந்த மனிதரை பற்றி என்னென்ன தகவல்கள் உங்களுக்கு தெரியும் என்று சொல்ல வேண்டும். சொற்றொடர்கள் வேண்டும். இந்த மாதிரி சொற்றொடர்கள் அந்த வாக்கியத்தில் ஆங்கிலத்தில் வர வேண்டும். Put the two of you in touch. உங்கள் ரெண்டு பேரையும் இணைக்கக்கூடிய அறிமுக கடிதமாக நான் எழுதுகிறேன். Can observe continued professionalism. தொடர்ச்சியாக நான் பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன், அவர் தொழில் ரீதியாக திறமையானவராக இருக்கிறார். பெர்ஃபார்மன்ஸ், அவருடைய செயல்பாடுகள்
பிரமாதம், மெச்சூரிட்டி, அவருக்கு முதிர்ச்சித்தன்மை அதிகமாக இருக்கிறது. have worked with, அவர் பல நிறுவனங்களிலே வேலை செய்திருக்கிறார். known for x years, எனக்கு அவரை 10 ஆண்டு காலமாக தெரியும், 5 ஆண்டு காலமாக தெரியும். I hope the two of you can benefit from the acquaintance. acquaintance என்றால் என்ன? உங்க ரெண்டு பேருக்கும் பழக்கம் மூலமாக உங்களுக்கு பல நன்மைகள் கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கிறேன். dear Mr. Green Street, அந்த Green Streetக்கு மிஸ்டர் Green Street அவருடைய பெயர். அவருக்கு நீங்கள் ஒருவரை அறிமுகப்படுத்துகிறீர்கள். அவருடைய பெயர் ஆனு மோர்கன். மேனு மோர்கன் என்பது ஒரு பெண். அந்த பெண்ணை இந்த கிரீன் ஸ்ட்ரீட்டுக்கு நீங்கள் அறிமுகப்படுத்துகிறீர்கள். எப்படி சொல்றீங்க? மிஸ்ஸஸ் மோர்கன், a young engineer, இளம் பொறியாளர், who took my process design seminar given for AICHF. நான் எடுக்கக்கூடிய செமினாரை எனக்கு பதிலாக இந்த மோர்கன் எடுத்தார்கள். சம்மர், கோடை காலத்திலே. asked me whether I can put the two of you together. அவர் என்னை கேட்டுக்கொண்டார், அவரை நான் உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்த முடியுமா என்று. so that you might consider granting for an interview for a position in your process control department. உங்களுடைய ப்ராசஸ் கண்ட்ரோல் துறையிலே அவருக்கு நீங்கள் ஒரு வேலை கொடுப்பதற்காக ஒரு நேர்முக தேர்வு நடத்த முடியுமா என்று அவர் கேட்டுக்கொண்டதால் நான் உங்களுக்கு அவரை பற்றி அறிமுக கடிதம் எழுதுகிறேன். you know that I am a rather tough instructor. நான் ஒரு கம்பெனியிலே இருக்கிறேன், ரொம்ப கடுமையான ஒரு மேலாளராக இருக்கிறேன். it means something when I tell you that Mrs. Morgan has an exceedingly strong grasp of process design and control, especially considering she is just 2 years out of college. இந்த மோர்கன் அவர்கள் 2 ஆண்டு காலம் தான் ஆகிவிட்டது கல்லூரியை விட்டு வந்து. நான் ஒருவரை அறிமுகப்படுத்துகிறேன் என்றால் நிச்சயமாக அவர் திறமையாடையவராக இருக்க வேண்டும். by the way, she showed me her transcript. அவர் தன்னுடைய மொத்த சான்றிதழ்களை காண்பித்தார். and was a solid of student at Brightwater Technology என்ற கல்லூரியிலே படித்தார். which as you know as one of the best programs on the east coast. ஈஸ்ட் கடற்கரையிலே அது ஒரு சிறந்த ஒரு கல்வி நிறுவனமாக இருக்கிறது. my department is overstaffed. என்னுடைய நிறுவனத்திலே ஏகப்பட்ட ஆட்கள் அதிகமாக இருக்கிறார்கள், வேலை காலி இல்லை. and since the acquisition, எங்கள் நிறுவனத்தை நாங்கள் வேறொரு நிறுவனத்திற்கு 50% நாங்கள் கொடுத்து விட்டோம். half of our work is being moved to the California location. எங்களுடைய வேலையில் அரை பாதி கலிபோர்னியா லொகேஷனில் சென்று விட்டது. if this were not the case, இது மட்டும் இல்லை என்றால், we were looking to add personnel. I would make Mrs. Morgan an offer tomorrow. Mrs. Morganக்கு என்னுடைய நிறுவனத்திலே நானே வேலை கொடுத்து விடுவேன். whether she would be an ideal fit with your group, I cannot say. இவர் உங்கள் நிறுவனத்துக்கு சரியான பொருத்தமானவராக இருப்பார் என்று என்னால் சொல்ல முடியாது. although I know that technically she can handle a process engineer position with extreme competence. ஆனால் இந்த ப்ராசஸ் டெக்னிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு பிரமாதமாக வேலை செய்யக்கூடியவராக இருக்கிறார். as for whether she would be a good addition to your team, உங்களுடைய குழுவிற்கு அவர் மேலும் ஒரு ஆக்கப்பூர்வமாக இருப்பாரா என்பது, why don't you give her an interview? அவருக்கு ஒரு நேர்முக தேர்வை கொடுங்கள். find her out yourself. நீங்களே கண்டுபிடிங்கள் அவர் உங்கள் நிறுவனத்திற்கு வேலைக்கு பொருத்தமானவரா. tips for writing letters of introduction. tips என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது, say how you know the person. உங்களுக்கு எப்படி அந்த நபரை தெரியும், அறிமுகப்படுத்தக்கூடிய நபர் உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் என்று சொல்ல வேண்டும். are you a former boss? நீங்கள் பழைய முதலாளியா, கொலீக், சக வேலைக்காரரா, இல்லை நீங்கள் ப்ரொஃபஸரா, அல்லது நீங்கள் அவர் ஒரு உங்களுக்கு வேலை செய்தவரா. point out the candidate's qualification in a specific and enthusiastic manner. அந்த அறிமுகப்படுத்தக்கூடியவரை பற்றி அவருடைய கல்வி தகுதிகள், அனுபவத்தை பற்றி உற்சாகமாக சொல்லுங்கள். explain how you know what you know about this person. இந்த மனிதரை பற்றி உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் என்பதை நீங்கள் விவரிக்க வேண்டும். why are you so confident in your recommendation? அந்த சிபாரிசுக்கு ஏன் நீங்கள் ஆழமாக சிபாரிசு செய்கிறீர்கள் என்ற காரணத்தையும் சொல்ல வேண்டும். சோ நண்பர்களே, அறிமுக கடிதம் ஒருவருக்கு வாழ்க்கையை கொடுக்கக்கூடியது. அறிமுக கடிதம் ஒருவருடைய திறமையை நன்கு தெரிந்து மற்றவர்களுக்கு அறிமுகம் செய்கிற பொழுது அந்த அறிமுக கடிதத்தை பெற்று அவருக்கு வேலை கொடுக்கக்கூடிய நிறுவனமும் பலன் பெறுகிறது, நீங்கள் அறிமுகப்படுத்தக்கூடியவரும் பலன் பெறுகிறார்கள். ஸோ அறிமுக கடிதம் இந்த கார்ப்பரேட் சர்க்கிளிலே மிக மிக முக்கியமானது. hope you are able to understand. Thank you very much. Dear friends, welcome to ASM American English Center. Check your Webster's letter writing, and we have come here to the video number 47, letter writing 47. What is an article? What is an article? Article is a writing about a topic, maybe in 300 to 400 to 500 words. It is called an article, right? It says this, like. So query, what do you mean by query? Inquiring letters, query letters.
Article query letters, this is what. See, I am running an institution. What is my institution's name? AS American English Center, right? I want to promote my organization. So what do? I write an article and send it to Hindu, Indian Express, Deccan Chronicle and various media where they can publish about my company. So here, a smart way to promote yourself or your company is by writing articles. So how do I develop my company? How do you develop your company? So the best way is writing articles. One method of getting published is to write short articles. It should be short. When I want to say about is American English, I have to write something very short and send them to editors with a cover letter. So I have to send with about my article, about my institution, with a covering letter to the editors. Sending the manuscript with the letter works best with the article. It's a short item. The article should be short. Say for example, 500 words or less. 500 to lesser than 500 words. The cover letter says why you are writing. So about the article about AS American English. Then I have to writing a covering letter. Why I am writing this letter, what the article is about, what the particular article is about, why you are qualified to write, why I am qualified to write. Able to understand? See, I am the proprietor of this company. I am writing about my company. I am going to conduct a group discussion. One of the good speakers are going to speak. So every Sunday we are conducting group discussion. This is what the matter is about. And am I qualified to write? Yes, I am the director of this organization. So I am writing this letter. So this is what you have to write, a letter plus a covering letter, article and a covering letter. So what are the structures? See the structure, refer to the enclosed manuscript and state the words length. You have to say how many words are there. Say in a sentence or two what the article is about. First you have to say what this article is about. Maybe we are conducting group discussion as AS American English Center, including why it is relevant to the editor's publication. You could say why this is very important to publish in your Hindu, Indian Express and Deccan Chronicle, whatever the paper is. Present a brief bio of the author. You have to say short about the author. Maybe I am the author. A short things about the author, myself. And the handy phrases should be enclosed for your consideration. This is attached for your consideration. Might be right for you. A good fit, a timely topic, your reader. See here, this is one letter. It is written, I love your communication briefings and thought the following short item below, 180 words, might fit in the newsletter. So he is writing a letter to the editor, Dr. Mr. Smith, dear Mr. Smith. So he is writing a letter. What is he writing? I have adapted it from a piece of, I wrote 5 tips to improve your technical writing. So this is the article, 5 ways to improve your technical writing, which appeared in How to Write Online in February 2000. I am a freelance writer. Freelance means, you know what do you mean by freelancer? Part-time he works whenever he is free. And computer professional with over 20 articles published in the computer and technical press. I have also published one computer book. Regards, Doug Nickerson. So he says about himself. Now the article, for articles of 500 words and above, you should not send the manuscript. Instead, before you write the article, write and send a query letter. You should write and ask a query letter. Whether shall I send an article? You may also want to discuss how you will research the article. For instance, if you are writing about kidney stones because you had them, your personal experience is not enough. You also have to interview doctors, give an appropriate link for the article and note how quickly you can write it. Then ask the editor for the go ahead. So query letters, writing to the editors about a topic you want to write. That article may be 400 and 500 words. Suppose if it is about the kidney which you had experience, you have not only mentioned about all the operations you had, but also about the doctor and what they did, and their interviews also you should publish. So my dear friends, query letters for sending articles. Tips for writing article query letters. Read the magazine before proposing an article for it. Read a magazine, India Today or a daily newspaper. Editors are good at
sensing when a writer proposing an article is unfamiliar with their publication. So, their publication and your article, they will know which is suitable for them. Keep your query letter to 1 page if possible. Within 1 page, not more than 1 page you have to write. No more than 2. If you have a detailed outline for the article, so suppose if you want to mention about college life, students college life, or in IIT suicides have happened, you want to mention about an article, you want to write an article about some suicides happening in IIT. So, you can just briefly give them, consider sending it as an attachment. Don't try to exert any leverage or pressure to get the editor to take the article. Don't try to convince him or pressurize him. For instance, don't say your company is an advertiser. Editors resent such pressure. So, editors don't like pressures to be put on to them, and it makes them more inclined to say no. Make the query letter sparkling. The query letter should be very attractive, sharp and crisp. The editor judges whether you can write the article or not by how well your query letter is written. So, according to your query letter, how sparkingly you write, what are the contents, then the editor may understand how good the article would be, and he will give you a go ahead. Able to understand, sir? So, I want to write about my institution, right, sir? So, I am writing a letter to the publisher or editor asking them, sir, can I send an article about my institution? Can you put it in your paper? So, this is the query letter. Hope you are able to understand. Are you clear? நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். வெப்ஸ்டர்ஸினுடைய லெட்டர் ரைட்டிங் 47க்கு வந்திருக்கிறோம். பேஜ் நம்பர் 111, 114, வீடியோ நம்பர் 47. உன் நிறுவனத்தை பற்றி மேன்மையாக சொல்ல வேண்டும், அல்லது ஏதோ ஒரு தலைப்பை பற்றி நீ பேச வேண்டும். நீ ஒரு ஃப்ரீலான்சர். ஃப்ரீலான்சர் என்றால் என்ன? உனக்கு பிடித்தமான வேலைகளை செய்கிறாய், அதுதான் ஃப்ரீலான்சர். ஆக உன்னுடைய நிறுவனத்தை மேன்மைப்படுத்துவதற்காக நீ என்ன செய்கிறாய்? இப்போ என்னுடைய நிறுவனம் இந்த அமெரிக்கன் இங்கிலீஷ் சென்டர், இதை பற்றி நான் ஒரு பத்திரிகையிலே ஹிந்து, இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ், டெக்கான் குரானிக்கல் வர வேண்டும் என்றால் நான் அவர்களுக்கு ஒரு கடிதம் எழுத வேண்டும். யாருக்கு? பத்திரிகை ஆசிரியரிடம். என்ன என்று கேட்க வேண்டும்? ஐயா, நான் என்னுடைய இன்ஸ்டிடியூஷனை பற்றி ஒரு கட்டுரை வர இருக்கிறேன், அதற்கு நீங்கள் அனுமதி கோர வேண்டும், அதில் உங்களுடைய பத்திரிகையிலே பிரசுரிக்க வேண்டும் என்று. So, a smart way to promote yourself or your company is by writing articles. One method of getting published is to write short articles and send them to editors with a cover letter. Cover letter என்றால் என்ன? இப்போ உதாரணத்துக்கு ரெஸ்யூமே என்று சொல்கிறோம். What do you mean by resume? உங்களை பற்றிய அனைத்து தகவலும். கவரிங் லெட்டர் என்றால் அதனுடன் உங்களை பற்றிய அனைத்து குறிப்புகளையும் அந்த கவரிங் லெட்டரிலே அனுப்புகிறீர்கள். Sending the manuscript with the letter works best when the article is short item. So, ஆர்டிக்கல் சிறிதாக இருக்கிற பொழுது நீங்கள் அனுப்பிவிடலாம், 500 வார்த்தைகளுக்கு கம்மியாக இருக்கிற பொழுது. ஸோ இப்போ இதிலிருந்து என்ன அறிந்து கொண்டீர்கள் என்று பார்க்கிற பொழுது, ஹிந்து, இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ், டெக்கான் கிரானிக்கல், டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா, அப்புறம் வேற என்ன, இல்லஸ்ட்ரேட்டட் வீக்லி, இந்தியா டுடே போன்ற பத்திரிகையிலே உங்களை பற்றி அல்லது உங்கள் நிறுவனத்தை பற்றி, உங்களுடைய அனுபவங்களை பற்றி, உங்களுடைய கண்ணோட்டத்தை பற்றி நீங்கள் அந்த பத்திரிகையிலே பிரசுரிக்க வேண்டும் என்றால் நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்? அங்க பத்திரிகை ஆசிரியருக்கு ஒரு கடிதம் எழுத வேண்டும். என்ன என்று எழுத வேண்டும்? ஐயா, நான் ஒரு குறிப்பிட்ட தலைப்பை பற்றி பேசப் போகிறேன், அதற்கு நீங்கள் எனக்கு அனுமதி கொடுங்கள் என்று. அதற்கு பிறகு ஆசிரியரிடமிருந்து அனுமதி வழங்குகிற பொழுது நீங்கள் ஒரு கட்டுரையை வரைகிறீர்கள் அந்த பத்திரிகைகளுக்கு. அதுதான் இந்த குவாரி லெட்டர்ஸ், ஆர்டிக்கல் குவாரி லெட்டர்ஸ் என்று. இங்கே பார்க்கிற பொழுது இங்கே ஒரு மாதிரி கடிதங்களை கொடுத்திருக்கிறோம், அதே போன்று டிப்ஸும் கொடுத்திருக்கிறோம். இதை வைத்து நீங்கள் இனி எதிர்காலத்திலே உங்களுடைய அனுபவத்தை பற்றி, உங்களுடைய நிறுவனத்தை பற்றி, உங்களுடைய தொழிலை பற்றி பத்திரிகையில் பிரசுரிக்க வேண்டும் என்றால் பத்திரிகை ஆசிரியர்களுக்கு நீங்கள் முதல் அனுமதியை கோருங்கள். அவர்கள் அனுமதி அளிக்கிற பொழுது நீங்கள் உங்களுடைய கட்டுரையை எழுதலாம், அது பிரசுரிக்கப்படலாம். Hope you are able to understand. நீ அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவர்களை பார்ப்போம். Dear friends, welcome to AS American English Center. Take your Webster's New World letter writing book. We have come here to the page number 114 to 115. We have come here to the video number 48 and letter writing 48. Dear friends, earlier letter we have seen article query letter. You want to publish an article in a newspaper, in a magazine.
So you write a letter to the editor asking him that you want to present an article. Now this is a book query letter. You are writing to an agent, to a publisher, asking him that you want to publish a book. Maybe because of lots of experience, you are capable of writing a book. So you want it to be published. So you are sending a letter to an agent, asking him to give you permission so that you can write a book and it could be published by them. So this is book query letters. So if articles are a great self-promotion for your business, see, I am a spoken English, I am running a center, maybe down a hotel. So you want to present an article in a magazine, in a newspaper. So you write a letter to the editor asking him that you want to present an article about your business. But here it is a book. Marketing consultant Jeffrey Land says that a book is a brochure that will never be thrown away. Book is like a brochure, no one will throw it away. But in your book query letter, so you are book querying letter. What do you mean by book query letter? You are writing a letter asking permission so that you want to write a book and to be presented by them. Don't hint that you are doing it as a self-promotion. Don't ever say that you are doing it for self-promotion. Publishers want a solid, informative, objective book. So whoever the publisher is, they need a book which is informative, which is objective, it has an object that they can profitably sell to book buyers. So these publishers, they want the book which has to have content, which has to have an objective. The book has to be informative. Only then they can sell to book buyers. So your book query can go to one of two audience, either a literary agent or an auditor at a publishing house. So you can write a query letter to either to a literary agent or a publishing house. You know, publishing house, what do you mean by that? They print out the books. In today's market, we recommend engaging the services of a literary agent to sell your book. So literary agent is good because he knows the literature. The majority of publishers today will not consider looking at unagented new manuscript. So without an agent, nobody is ready to publish. You do not need an agent to sell your article. See, the structure should be, you are writing a letter to a publisher, asking him, telling him, I want to write a book. Will you publish it? And you are telling it that you are good. You have the necessary qualification to write a book. And if you write the book, and will they sell it? Right, sir? This is what you want to write. So the structure, tell the reader where you got her name, his name or her name. You have to tell the reader that, reader means who? The person who is publishing your book. How do you get the name of this person? State the title or topic of the book you propose to write. You have to tell what is the title you are writing. For example, if it is me, I would say it is about English, right, literature. You explain its content. So you have to explain what that book is going to be, what is the purpose of publishing the book, and what are the intended audience, who are the audience who are going to read this book. Give your qualifications to write a book on this topic. You have to give a qualification. If it is me, I would say I have quite a number of years of experience in English literature, taking classes. So you have to tell your qualification and experience of how many years have you been doing this work, and offer to send a more detailed proposal and outline of the book. So next coming here, the handy phrases should be, may I send you a proposal? May I send you a proposal? What do you mean by may I send you a proposal? Shall I give you an idea what I am going to do? Is the ideal market for this book? This book has a very good market. I am uniquely qualified to write this book because I am qualified to write this book because I am good in hotel industry. I have experience of 20 years. Readers of this book would include, the readers of this book will include all the catering students, right? The assets I can bring to this endeavor are. So what is the profitability which I could bring? So everything, these are the phrases which you should use. So here is Mr. What's her name? Dick Smithers. The name of the writer is Dick Smithers.
So, he or she is writing a letter to Mr. John Jones. He is XYZ publisher, literary agent, right? He is a publisher. So, she is a lady who takes care of dogs, right? Quite number of experience, years of experience she has. So, she wants to write about a book, how to groom the dog and bring it up, how to take care of the dogs. For pet lovers, dog pet lovers, she wants to write a book. So, this is, she writes a letter to the publisher, John Jones, asking him to give permission, or she wants to write a book and she wants to ask permission from him that would he publish the book of hers. So, here I notice you are the editor agent for How to Raise Poodles. What do you mean by poodles? The dogs. In European countries, the dogs are called huge dogs, short dogs, medium level dogs with fur, with a thick skin. The dogs are called poodles for fun and profit. So, he is the author, editor and agent for the book called How to Raise Poodles, How to Raise the Dogs for Fun and Profit by Sue Smith. So, Sue Smith is a writer who has written a book called Raise Poodles for Fun and Profit, and this gentleman John Jones is the editor and agent of this book. Would you consider looking at a proposal for a poodle book that focuses on health, obedience and grooming? So, she says, are you interested in a book where the book, it's about the dog, pet dogs, poodle book that focuses on, it mainly concentrates on health, obedience and grooming. Grooming means bringing up the dogs. For 12 years I have been the owner of oodles. For 12 years I have been the owner of oodles of poodles. What do you mean by oodles? Large number of. Poodles means what? The pet dogs. A boutique. What do you mean by boutique? Any shop which is specialized in jewelry or clothing, it's called boutique. Specializing in poodle care. Poodle care means taking care of the dogs. We do haircuts. So, she says in our office or in our gudoon, that is the dog's gudoon, we do haircuts, tailing, bathing and nail trimming, and poodle charm school. Poodle charm school means for the dogs, a school is there, and I am uniquely qualified to offer poodle owners a lot of valuable how to advise on these subjects. So, she is going to write a book stating how to take care of the pet dogs. So, she is running a boutique where she bathes, grooms, takes care of the dogs, and she is master in this particular field of grooming the dogs. So, may I send you a proposal for non-fiction? So, this is definitely non-fiction. Fiction means what? Story. Non-fiction means what? True stories. Do-it-yourself book. It is called do-it-yourself book aimed at poodle owners. Poodle owners means what? The pet dog owners on taking care of their pet poodles. A self-addressed stamped envelope is enclosed for your reply. So, she writes a letter. She is running a poodle, that is the dog's grooming, and she is specialized in that. She asks permission from an agent. She wants to write a book, and she wants to, she just asking whether he is interested in publishing a book which is written by her. Thanks, Dick Smithers. P.S. Poodles owned by our clients have owned 65 best of show blue ribbons at dog shows since 1995. So, the tips for writing book query letters: address your letter to the agent or editor by name, not dear agent, dear editor. You should not write Mr. John. See here, she has written Mr. John Jones or dear Mr. Johns. Show familiarity with the other books the reader represents or publishes. So, if the reader, see here, the reader, the agent has published already a book called How to Raise Poodles for Fun and Profit. So, you have to mention about that the agent's published book, especially those in the same field as yours. So, your field is dogs, poodles. Say what makes your book different or better than other books on the same topic. Keep your letter brief, ideally a page at most. So, hope you are able to understand. You want to publish a book, you are a master, you are a specialist. For example, I as a teacher
he as a businessman, she as a software engineer, because of quite a lot of experience, she is specialized in that particular field. She wants to publish a book. She writes a letter to an agent asking him, is he interested in publishing a book of this interest, and will he publish this book? So this is what this lady has sent a book, because she is good in dog grooming, right? That is called Poodle, and she has a book called Oodles of Poodles. Hope you're able to get it. Are you clear? So நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய வெப்ஸ்டர்ஸ் நியூ வேர்ல்ட் லெட்டர் ரைட்டிங் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ நம்பர் 48, லெட்டர் ரைட்டிங் 48. ஏற்கனவே ஆர்டிக்கல், உங்கள் வியாபாரத்தை பிரபலமாக்க வேண்டும் என்றால் ஒரு பத்திரிகை, ஹிந்து, இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ், டெக்கான் கிரானிக்கல், டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவில் ஆர்டிக்கல் என்றால் ஒரு கட்டுரை வடிவத்திலே உங்கள் வியாபாரத்தை பற்றி அவர்கள் பேப்பரிலே பப்ளிஷ் பண்ண வேண்டும் என்பதற்காக நீங்கள் அந்த எடிட்டருக்கு ஒரு கடிதம் எழுதுகிறீர்கள். ஐயா, நான் இந்த துறையிலே நீண்ட காலமாக இருக்கிறேன், ஒரு ஆர்டிக்கல் எழுத வேண்டும், அதை நீங்கள் உங்களுடைய பத்திரிகையிலே போட முடியுமா என்று கேட்டு எழுதும் பொழுது அவருக்கு விருப்பம் வந்தால் சரி அனுப்புங்கள் என்று சொல்வார்கள். நீங்கள் அந்த கட்டுரையை அனுப்புகிறீர்கள். அது ஹிந்து, இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ், டெக்கான் கிரானிக்கலிலே அச்சிடப்படுகிறது. அப்படித்தான் அநேக செய்திகள் வருகிறது. உங்கள் வியாபாரம் வளம் பெறும். அதே போன்று நீங்கள் எந்த துறையிலே நீண்ட காலமாக வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள், அதில் நன்கு அனுபவம் பெற்றவர்களாக இருக்கிறீர்கள், அந்த துறையிலே நீங்கள் ஒரு புஸ்தகம் எழுத வேண்டும். ஆக நீங்கள் புஸ்தகம் எழுத வேண்டும் என்றால் எழுதி நீங்களாக அச்சிட முடியாது, நீங்களாக விநியோகம் பண்ண முடியாது. அதற்கென்று ஒரு ஏஜென்ட் இருக்கிறார்கள், அதற்கென்று பப்ளிஷர்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அச்சிடக்கூடியவர்கள் இருக்கிறார்கள். நீங்கள் அச்சிடக்கூடியவர்களுக்கு ஒரு கடிதம் எழுதுங்கள். இதாவது, நான் இந்த துறையிலே நீண்ட காலமாக இருக்கிறேன், இந்த துறையிலே நான் ஒரு புஸ்தகம் எழுதப் போகிறேன், அந்த புஸ்தகம் உங்களுடைய அச்சிட்டாளர்கள் மூலமாக விற்பனைக்கு நீங்கள் எடுத்துக்கொள்வீர்களா, அதற்கு தகுந்த எனக்கு ஆதாயம் கிடைக்குமா என்று நீங்கள் சொல்ல வேண்டும். ஆக இதுதான் புக் குவாரி லெட்டர்ஸ் என்றால் அந்த அச்சிடுபவர்களுக்கு கடிதம் எழுதுதல். ஸோ அது என்ன இருக்கணும்னா, இதெல்லாம் நீங்க பார்த்துட்டீர்கள். இங்கே பார்க்கிற பொழுது ஒரு கடிதம் எழுதப்படுகிறது. யார் மூலமாக? ஸ்மித்தர்ஸ் என்ற பெண் அச்சிடுபவர் ஜோன்ஸ் என்ற அச்சிடுபவருக்கு எழுதுகிறார். என்ன எழுதுகிறார்? ஐயா, இந்த மாதிரி நான் நாய்கள் வளர்த்தக்கூடிய பண்ணை வைத்திருக்கிறேன். நாய்களை, செல்ல பிராணிகளை எப்படி குளிப்பாட்டுவது, எப்படி அதை பேணி காப்பது, எப்படி அதற்கு உணவு அளிப்பது போன்ற அனைத்து விஷயங்களையும் நான் நன்கு அறிந்தவளாக இருக்கிறேன். 12 ஆண்டு காலம் அனுபவம் பெற்றிருக்கிறேன். உங்களுடைய ஏற்கனவே ஒரு புஸ்தகம் பார்த்தேன், நாய்களை வளர்ப்பதை பற்றி சூ ஸ்மித் என்ற எழுத்தாளர் எழுதியிருப்பதை நீங்கள் அச்சிட்டிருக்கிறீர்கள். அதே போன்று நான் ஒரு புது வடிவத்திலே புது வித்தியாசமான ஒரு புக்கை எழுதப் போகிறேன், அதை நீங்கள் அச்சிட வேண்டும் என்று அனுமதி கேட்கிறார். ஸோ அந்த அனுமதி கேட்கிற பொழுது அந்த அச்சிட்டாளர் அவருக்கு திருப்திகரமாக இருந்தால் பதில் அனுப்புவார். என்ன அனுப்புவார்? சரி, நீங்கள் எழுதி அனுப்பி வையுங்கள் உங்களுடைய அனுபவங்களை பற்றி, அது புஸ்தகமாக நாங்கள் விநியோகிக்கிறோம், உங்களுக்கு இந்த சதவீதம் ஒரு கமிஷன் கிடைக்கும் என்று சொல்லி அவர்களுக்குள் ஒரு ஒப்பந்தம் ஏற்படப்படுகிறது. ஸோ இதுதான் புக் குவாரி லெட்டர்ஸ். புக் குவாரி லெட்டர்ஸ், ஆர்டிக்கல் லெட்டர்ஸ். ஆர்டிக்கல் லெட்டர்ஸ் என்றால் என்ன? உங்களுடைய வியாபாரத்தை மேன்மைப்படுத்துவதற்காக, அச்சிட பணம் செலவழிக்காமல் பத்திரிகையிலே வருவதற்காக நீங்கள் எழுதக்கூடிய ஆர்டிக்கல். இது உங்களுடைய அனுபவத்தை புஸ்தகமாக கொண்டு வரக்கூடிய அனைத்து டெக்னிக்காலிட்டிஸும் இருக்கிறது. இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்ப்போம். Friends, welcome to AS American English Center. Check your Webster's letter writing page number 115 to 116. You have come here to letter writing 49. Script, query, letters. What do you mean by scripts, sir? Writing. Query means what? Asking. Letters. Dear friends, you may be a professional, maybe you want to direct a television serial, you want to direct a movie, you want to write a script for a television program. So you are sending a letter, sending a letter to concerned producer or concerned director, telling him or her that you are good at certain creative works like creating and producing television programs. So if you have an ambition of writing for stage means what? Drama. If you have an ambition of writing for screen, cinema. If you have an ambition for writing in television, a story in television, query letters will also be useful in your future. Navigating the waters of Hollywood is beyond the scope of this book. It doesn't mean that
writing this, the book contents here what you're going to write, what you're going to learn, doesn't mean that you can become a Hollywood star. But I can provide you with the following model letter as a guide. So, in the query letter script, you have a script. You want to send it to the director or producer. So, you are querying, you are writing a letter and asking them, shall I send? And you are telling all good things about what's your experience, how good you are in writing. So, here the structure should be, say who you are. You have to say whether you are a writer, whether you are a producer, whether you are an actor, whether you are a director. Say if you want to go act in movies, you can write a letter to Mr. Maniratnam, he is the director, stating that you are a good actor, you have acted in so and so, so you like to be an actor or director. You explain the project, you have to explain what your project is. Give any relevant credentials or connections. Offer to send the script, and you are telling them, okay, I am ready to send my script. The handy phrases should be in development, in collaboration, in partnership with your company. So, here is a model letter. What is it given here? See, to Mr. Jeshna. So, Jeshna is a producer, and Bradham L. Mendelssohn, he is a producer, he is a director maybe. So, Braden L. Mendelssohn is the producer, Mrs. Jeshna is the director. See, I am a producer who has collaborated with comedian Peter Fogel on a project called Backstage at Guffaws. So, he says he is a producer, he has collaborated with comedian Peter Fogel on a project called Backstage at Guffaws. It's a very satirical. What do you mean by satirical? So, highly critical about certain things, and poignant, sharp look at life as a stand-up comedian done in a documentary, mockumentary style. This is a Spinal Tap with comics. So, it is about comedies. So, we anticipate attaching some of the biggest names in comedy in cameo roles. So, cameo roles means what? Guest roles, right sir? Toward that end, Richard Jenny and Kevin Mimi have already expressed their interest in becoming involved. So, two persons who are Richard Jenny and Kevin Mimi, both are stars, they are ready to get involved themselves. At your request, I will be happy to forward you a copy. I look forward to hearing from you. So, sincerely, Braden L. Mendelssohn. So, coming here, tips for writing script query letters. What are the tips? Sum up the idea in a single sentence or a phrase. So, in a single sentence or phrase, tell what you want to do. Compose your idea with something successful the reader is already familiar. If Maniratnam is the director, tell him what the projects you have done already, which Maniratnam is familiar with. Drop the names of any show business heavyweights with whom you have discussed the project. Don't tell that you have discussed your project with some other famous personalities. So, dear friends, script query letters. So, this script query letters, if you are a creative person, if you want to be a director, if you want to be an actor, if you want to be a producer, if you want to be a script writer, then you can write a letter to concerned producer or director stating that who you are, what you have done earlier, how the project is going to be successful. So, this is very important script query letters. Able to understand, sir? Yes, please come forward. You are a actor. You are an actor. So, you have acted in your school, college programs. Now, you are writing a letter to Mr. Bala. He is a director. He is a national award director, asking him a chance to act in his movies. So, you are telling all about good things about your qualities, right? How do you write? Respected Bala sir, I am Manoj Kumar. I have acted in many comedy shows, and I have also have talent in anchoring. And in this occasional day, I want to say you that I am willing to play a role in a film as a lead. So please give me a chance. And I also won many awards such as Kalakapo. There are many TV shows.
and I hope that I'll get a chance. Thank you. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய வெப்ஸ்டர்ஸ் கடித புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். இது வீடியோ நம்பர் 49, லெட்டர் ரைட்டிங் 49, பேஜ் நம்பர் 115, 116. நண்பர்களே, அன்றாடும் பல பிரபலங்கள் என்பவர்கள் யார்? பிரபலமானவர்கள் சினிமாக்காரர்கள், பிரபலமானவர்கள் அரசியல்வாதிகள், பிரபலமானவர்கள் கிரிக்கெட் விளையாடக்கூடிய கிரிக்கெட் விளையாட்டு வீரர்கள், பிரபலமானவர்கள். இதில் சினிமாவினுடைய பங்கு மிக மிக முக்கியம். சினிமா, டெலிவிஷன். இந்த சினிமா துறை, டெலிவிஷன் துறையில் பல துறைகள் இருக்கிறது. அதில் பார்த்தீங்கன்னா உபதுறைகள் என்னென்ன பார்த்தீங்கன்னா எழுத்தாளர்கள், இயக்குனர்கள், தயாரிப்பாளர்கள், நடிகர்கள், இசையமைப்பாளர்கள், அப்புறம் சிறு சிறு வேற என்ன இதுக்கு ஸ்டண்ட் மாஸ்டர்கள், டான்ஸ் மாஸ்டர்கள். ஸோ இந்த பல துறைகள் இருக்கக்கூடிய சினிமா துறையிலே உங்களுடைய ஆற்றலை வெளிப்படுத்துவதற்காக, வாய்ப்புக்கு தேடுவதற்காக, வாய்ப்பு கிடைப்பதற்காக அந்தந்த இயக்குனர், தயாரிப்பாளர்களுக்கு அல்லது இசையமைப்பாளர்களுக்கு நீங்கள் கடிதம் எழுதி உங்களுடைய திறமை என்ன, உங்களுடைய செயல்பாடு என்ன, ஏற்கனவே உங்களுக்கு உள்ள பிரபலமான விஷயங்கள் என்ன, அதையெல்லாம் சொல்லி எப்படி அவர்கள் உங்களை பயன்படுத்தினால் அவர்களுக்கும் அவர்கள் துறைக்கும் நன்றாக இருக்கும், அது பலன் தரக்கூடியதாக இருக்கும் என்பதை விசாரிக்கக்கூடிய கடிதங்கள் தான் இந்த கடிதங்கள். அந்த உதாரணத்திற்கு மணிரத்னம் என்று ஒரு இயக்குனர் இருக்கிறார். அந்த இயக்குனரிடம் நீ நடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கேட்கிறாய். அப்பொழுது நீ கடிதம் எழுதுகிறாய், ஐயா நான் ஒரு நடிகன், நடிக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறேன், நீங்கள் எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தால் நான் என்னென்ன நடித்திருக்கிறேன் என்ற அனைத்து விஷயங்களையும் ஒன்று எழுத்து வடிவத்திலே அல்லது வீடியோ வடிவத்திலே கொண்டு வந்து காண்பிக்கிறேன் என்று கேட்கக்கூடிய கடிதங்கள் தான் இந்த குவாரி கடிதங்கள். ஸோ இந்த சினிமா வாய்ப்புகளுக்கு, டெலிவிஷன் வாய்ப்புகளுக்கு, இயக்குனராக வேண்டும் என்றால், தயாரிப்பாளராக வேண்டும் என்றால் இந்த குவாரி லெட்டர்ஸ் மிக மிக முக்கியம். ஸோ இஃப் யூ ஹேவ் ஆம்பிஷன் ஆஃப் ரைட்டிங் ஃபார் ஸ்டேஜ், உங்களுக்கு மேடை எழுத்தாளராக ஆக வேண்டுமா, ஸ்கிரீன் சினிமா எழுத்தாளராக வேண்டுமா, டெலிவிஷன் தொலைக்காட்சியினுடைய நடிகராக ஆக வேண்டுமா, குவாரி லெட்டர்ஸ், இந்த விசாரிப்பு கடிதங்கள் will also be in your future. எதிர்காலத்திற்கு மிக மிக முக்கியமானதாக இருக்கிறது. நேவிகேட்டிங் த வாட்டர்ஸ் ஆஃப் ஹாலிவுட் இஸ் பியாண்ட் த ஸ்கோப் ஆஃப் திஸ் புக். இப்படி இந்த கடிதம் எழுதுவதன் மூலமாக நீங்கள் ஹாலிவுட்ல பெரிய நடிகராகுவீர்கள் என்று உறுதி சொல்ல முடியாது. பட் ஐ கேன் ப்ரொவைட் யூ வித் த ஃபாலோயிங் மாடல் லெட்டர் as a guide. இது ஒரு மாதிரி கடிதமாக நீங்கள் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். ஆக நீங்கள் பிரபலமாக இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு எழுதுகிற பொழுது நீங்கள் யார் என்று சொல்ல வேண்டும். நீங்கள் எழுத்தாளரா, நீங்கள் ஒரு தயாரிப்பாளரா, நீங்கள் ஒரு நடிகரா, நீங்கள் ஒரு இயக்குனரா, எக்ஸ்பிளைன் த ப்ராஜெக்ட். நீங்கள் என்ன ஒரு ப்ராஜெக்டை கொண்டு வரப்போகிறீர்கள், ஒரு படம் நீங்கள் தயாரிக்க விரும்புகிறீர்களா, இயக்க விரும்புகிறீர்களா, நடிக்க விரும்புகிறீர்களா, அல்லது கதை எழுத விரும்புகிறீர்களா, அதை பற்றி நீங்கள் சொல்ல வேண்டும். சுருக்கமாக கிவ் எனி ரெலவென்ட் கிரெடென்ஷியல்ஸ் ஆர் கனெக்ஷன், உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய முக்கியமான தொடர்புகள், அவைகளை பற்றி நீங்கள் சொல்ல வேண்டும். உங்களை பற்றி தனித்தன்மைகள், உதாரணத்திற்கு நடிப்பிலே நீங்கள் பெரிய அவார்டு வாங்கி இருக்கலாம் உங்கள் கல்லூரியிலே, அதை சொல்லலாம். நீங்கள் ஆஃபர் டு சென்ட் த ஸ்கிரிப்ட், நீங்கள் உங்கள் எழுதியிருக்கக்கூடிய அந்த கதை வசனத்தை அனுப்பலாமா என்று நீங்கள் விசாரிக்க வேண்டும் அவர்களிடம். ஸோ இந்த சொற்றொடர்கள் அந்த கடிதத்திலே இன் டெவலப்மெண்ட், இன் கொலாபரேஷன், உங்களுடன் கூட்டணியாக இருக்க விரும்புகிறேன், இன் பார்ட்னர்ஷிப், உங்களுடன் சேர்ந்து இருக்க விரும்புகிறேன், இப்படியாக கடிதம் எழுத வேண்டும். உதாரணத்துக்கு இங்கே ஒரு ப்ரொடியூசர் என்றால் என்ன, தயாரிப்பாளர் ஒரு இயக்குனருக்கு எழுதுகிறார். அவருடைய இயக்குனருடைய பெண் இயக்குனர் ஜெயச்சினர். அவர்களிடம் என்ன எழுதுகிறார், ஐயா நான் ஒரு ப்ரொடியூசர், தயாரிப்பாளன், நான் ஏற்கனவே ஒரு சில டெலிவிஷன் ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருக்கிறேன், மிகச்சிறந்த நகைச்சுவை நடிகருடன் இயக்கி இருக்கிறேன், இப்பொழுது நான் ஒரு புதிய ப்ராஜெக்ட் பண்ண போகிறேன், அந்த ப்ராஜெக்ட்லே 2 முக்கிய காமெடியன் நகைச்சுவை நடிகர்கள் நடிக்கிறார்கள், நீங்கள் இதை இயக்குவதற்கு நீங்களும் எங்களுடைய கூட்டணியிலே சேர வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறேன் என்று சொல்கிறார். ஐ எம் ஏ ப்ரொடியூசர் ஹூ ஹஸ் கொலாபரேட்டட் என்றால் என்ன, நான் சேர்ந்திருக்கிறேன் வித் காமெடியன் பீட்டர் ஃபோகல் என்பவர் ஹாலிவுட்டிலே மிகச்சிறந்த ஒரு நகைச்சுவை நடிகர். ஆன் ஏ ப்ராஜெக்ட் கால் பேக் ஸ்டேஜ் அட் கஃபாஸ் என்ற ஒரு படத்தை தயாரித்திருக்கிறேன். இட் இஸ் வெரி சாட்டிரிக்கல் அண்ட் poignant லுக் அட் லைஃப் as a stand-up comedian. சாட்டிரிக்கல் என்றால் என்ன, வாழ்க்கையை விமர்சிக்கிற விதமாக
poignant ரொம்ப ஷார்ப்பாக வாழ்க்கை என்பது என்ன என்பது இந்த காமெடியன் நடித்திருக்கிறார். இது ஒரு டாக்குமெண்டரி. This is a spinal tap with comics. We are anticipating attaching some of the biggest names in comedy in cameo roles. நகைச்சுவை நடிகர்களிலே மிகச்சிறந்த நகைச்சுவை நடிகர்களை கௌரவ வேடத்திலே நாங்கள் நடிக்க வைக்கலாம் என்று இருக்கிறோம். Toward that end, அதை ஒரு முடிவாக ரிச்சர்ட் ஜெனி and கெவி மினி have already expressed their interest in becoming involved. ஏற்கனவே ரிச்சர்ட் ஜெனி என்ற நகைச்சுவை நடிகரும் கேவின் மேனி என்ற நகைச்சுவை நடிகரும் ஏற்கனவே எங்களுடைய இந்த ப்ராஜெக்டிலே கலந்து கொள்கிறார்கள் என்று உறுதியளித்து இருக்கிறார்கள். At your request, I'll be happy to forward you a copy. I look forward to hearing from you. நான் தயாரிப்பாளராக இருக்கிறேன். இதை பற்றி நான் அந்த கதையை சுருக்கமாக உங்களுக்கு அனுப்புகிறேன். உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் உடனடியாக எங்களுடன் இணையுங்கள். டிப்ஸ் ஃபார் ரைட்டிங் ஸ்கிரிப்ட் குவாரி லெட்டர்ஸ் எப்படியாக இருக்க வேண்டும். சம் ஆஃப் த ஐடியா இன் a single sentence or phrase. நீங்கள் அனைத்து விஷயங்களும் ஒரு வாக்கியத்திலே ஒரு சொற்றொடரிலே நீங்கள் எழுத வேண்டும். Compare your idea with something successful the reader is already familiar. நீங்கள் இயக்குனரோ அந்த தயாரிப்பாளர்களுக்கோ எழுதுகிற பொழுது அவருக்கு அறிந்த சில விஷயங்களை நீ குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டும். Drop the names of any show business heavyweights with whom you have discussed the project. இந்த ப்ராஜெக்ட் அவரிடம் மட்டும்தான் சொல்கிறேன் என்கிற விதத்தில் சொல்ல வேண்டும். உங்களைப் போல் பல பேரிடம் நான் கலந்து ஆலோசித்திருக்கிறேன் என்று சொல்லக்கூடாது. ஸோ நண்பர்களே, இன்று டெலிவிஷனும் சினிமாவும் மிக மிக முக்கியமாக இருக்கிறது. ஸோ அதிலே வாய்ப்பு கேட்பதற்காக ஏகப்பட்ட பேர் கடிதங்கள் மூலமாக தொடர்பு கொள்கிறார்கள். ஸோ இது ஒரு வகையாக கடிதம் மூலமாக தொடர்பு கொண்டு அவர்களிடம் உங்களுடைய கருத்துக்களை சொல்கிறீர்கள். Hope you are able to understand. Are you clear? Thank you very much. Dear friends, welcome to AS American English Center. Take your Webster's letter writing book. We have come here to the letter writing 15. It's in the page number 118, 119. For your information letters. For your information letters. For your information letter. What do you mean by for your information letter, sir? See, I am running a center here in Kodambakkam. I am shifting my center to Mount Road. So I am writing a letter, postcard to everybody stating that for your information, the center has been shifted to Mount Road. So for your information, it states that whatever changes you want to make known to the persons who are concerned, then you are writing a letter to them to state that these are the changes that happen. That is called for your information. For your information letters, right, sir? The abbreviation. What do you mean by abbreviation? The expansion. FYI stands for. F stands for for. Y stands for your. I stands for information. For your information, and an FYI letter does just that. That's what it says, right? See, for example, you changed your cell phone, sir, right? You are writing a letter to me and saying, sir, my phone has changed. My number has been changed. Transmit short bits of information. Short bits of information. Typically, this is information the reader needs to know now or needs as reference. So, whatever I need to know, for your information letter, you are sending it to me. Or that you want to tell him. FYIs can be used to discuss current events. Current events means what? The present happenings. Or something that would impact the reader down the road. Example, a policy change taking effect the following year. It can be something as simple as a self-stick note stating FYI. I thought this article would be of interest. So, I can write a letter to you for your information, and I can send an article, right, a paper, so that you can read it. Alerting them that a new president is being elected, right, sir? For your information, letters. Postcards are most efficient way to alert business associates. What do you mean by postcards, sir? Letter cards. About a change in your contact information. Example, your address. You have changed your address. You have changed your telephone number. This information can also send via email. Through email also you can send. It is probably a good idea to send it both ways to ensure that your information doesn't get lost in the daily shuffling of paperwork. So, daily you do a lot of paperwork, right? So, it may get missed. So, you write through postcard
and send it through an email. Forward FIA letters are typically used to alert the reader about changes in the credit terms. For example, interest rate has changed, so you get an FIA letter. Or for example, your company has told you, has informed you certain things, that you get from FYI letter. About factory recalls of products and about holiday closings, right sir? Structure, call reader's attention. The structure of the letter is, you should call the reader's attention, dear Mr. Ramu or dear Mr. Salim or whatever, whoever it is. Explain details, you have to explain in detail what you are going to say. Ask for action if necessary. Ask the reader to contact you with questions or concerns. So if there is any questions, you can ask the reader to contact you. The handy phrase should be, for your information. For your information, the company has been shifted to Mount Road. For your information, tomorrow will be a holiday. Thought you would like to know. For your information, say, I thought you would like to know that. This is what. Please call me if you have any questions. So these are the handy phrases, dear friends, here. A letter to Mr. Mike by Joe Colson, agent. He is an insurance agent, Continental Insurance agent. An insurance agent is writing a letter to Mr. Mike. An insurance agent is writing a letter to Mike, right? How many insurance companies are there? Hundreds of companies are there in India, right? General insurance, life insurance, and government, private insurance. You have Mahindra, you have Kotak, you have whatnot. A lot of insurance companies are there. Each one has their own policy, right? So this gentleman is working in Continental Insurance, Joe Calzon. He is writing a letter to the Mike stating that his insurance company, you have to pay more premium. More premium means what? More amount of money for certain things compared to other companies. So he is giving an information. You are right. The premium for the policy we proposed. The premium, what do you mean by premium, sir? Anybody? For insurance, what is called premium? You know what do you mean by premium? Insurance. Yearly once you pay an amount, isn't it? You take 5 lakhs as an insurance, life insurance. So yearly once you pay 20,000 rupees. That 20,000 rupees is the premium, right? The premium for the policy. Policy means what? You are taking a policy, your life, your family, you, son, daughter. Anything may happen, accidents may happen, injuries may happen. So you may not have money. So the policy, when you take a policy, insurance company gives you money for car, bike. You have a scooter, isn't it? You have taken a policy. Insurance policy you must take. The premium for the policy we proposed is higher than the other companies provided you with quotes. So this gentleman says, our policy, the premium policy is more compared to other companies, right sir? Now here, however, our policy gives you broader liability coverage. Broader liability coverage means what? Lot of extra benefits. Liability means what? Anybody? Liability? Assets means what? Liability means what? You are a commerce student? No. Assets means whatever we have. Liability means what we have to pay with a much smaller deductible as explained in the comparison table attached. So he says our company you have to pay more premium, right sir? We can offer a policy with equivalent terms to the other insurance company. We can pay equally, but who quoted at appropriately the same premium. The problem is this level of coverage excludes the precise situations for which you want the most protection, right sir? So he says there are a lot of companies giving you policies, but our premium is more because we have a lot of coverage things. Please let me know which option you prefer. Thanks. Now coming here, what are the tips for your information letter? Number 1, don't waste words. Don't unnecessarily write words. Avoid going off on tangents or writing about tangential or irrelevant topics. What do you mean by tangents, sir? You are an engineering student, you are a math student. What is a tangent? A circle is there. See, this is a circle. A line is there. There is a common point. This is called tangent, isn't it? Tangent. So tangent is something touching. So don't be tangential means
Don't just touch it and go. You have to go inside. You have to deeply talk about the topic, right? Not something which you are just trying to cover. You have to be deep inside. So tangential or irrelevant topics such as the World Series or social plans. If you are referring to a previous letter or other document whose details are important to the discussion, consider including it as an enclosure. Right, sir? Now, don't feel compelled to stretch your copy or add words because the letter seems too short. If all you want to say is FYI, first for your information, then just write FYI and sign your name. Your reader will not complain that your letter is too short. So dear friends, for your information, letter is very important. A customer is asking a doubt. You should write a letter stating that for your information, these are the problems. See, they are coming here to know certain things. Then I am writing a letter to them stating then for your information. So, hope you are able to understand for your information letters. Are you clear? For your information. So, நண்பர்களே ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய வெப்ஸ்டர்ஸ் லெட்டர் ரைட்டிங் கடிதம் எழுதுதல் அதில் 50வது கடிதம் எழுதுவதற்கு வந்திருக்கிறீர்கள். For your information letters என்றால் என்ன? தாழ்மையாக உங்களுக்கு தெரிவிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னவென்றால் தகவல் உங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டும். இந்த தகவல் உங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டும். For your information letters. So the abbreviation என்றால் என்ன? FYI, அது 3 எழுத்துக்கள். FYI abbreviation என்றால் என்ன? abbreviation என்றால் அந்த எழுத்துக்களை விரிவுபடுத்துதல். F னா for, Y னா your, I னா information, for your information. இது for your information னா உங்களுக்கு தகவல். And an FYI letter does just that, transmit short bits of information. சிறு சிறு தகவல்களை வாசிக்கக்கூடியவர்களுக்கு சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்று சொல்கிற பொழுது, இப்போ உங்கள் ஸ்கூல் இருக்கிறீங்க, உங்கள் ஸ்கூலில் உங்கள் குழந்தை படித்து கொண்டிருக்கிறது, உங்கள் ஸ்கூல்லேருந்து சொல்கிறாங்க மழை நாளைக்கு கடுமையாக வரப்போகிறது, சீதோஷ்ண நிலைமை, நாளைக்கு உங்களுக்கு விடுமுறை அளிக்கிறோம். ஃபார் யர் இன்ஃபர்மேஷன் டுமாரோ வில் பி ஏ ஹாலிடே. உங்களுக்கு தகவலாக நாளைக்கு நாங்கள் விடுமுறை அளிக்கப் போகிறோம். அந்த மாதிரி சிறு சிறு தகவல்களை சொல்லுகிறது தான் ஃபார் யோர் இன்ஃபர்மேஷன் லெட்டர். இப்பொழுது பார்த்தீர்கள் என்றால் இங்கே உங்களுடைய முகவரி, வீட்டை மாற்றி இருக்கிறீர்கள், வீடு இடத்தை மாற்றி இருக்கிறீர்கள், அலுவலகத்தை மாற்றி இருக்கிறீர்கள், உங்களுடைய டெலிஃபோன் நம்பரை மாற்றி இருக்கிறீர்கள். இதை போன்று அந்த மாற்றங்களை பற்றி சொல்கிற பொழுது நீங்கள் ஃபார் யோர் இன்ஃபர்மேஷன் லெட்டர் அனுப்புகிறீர்கள். உதாரணத்திற்கு இந்த ஃபார் யோர் இன்ஃபர்மேஷன் லெட்டரில் அந்த கடிதத்தினுடைய அமைப்பு எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றால், நம்பர் 1, கால் ரீடர்ஸ் அட்டென்ஷன். நான் உங்களுக்கு கடிதம் எழுதுனா உங்களுடைய கவனத்தை நான் கொண்டு வர வேண்டும். உங்கள் கவனத்திற்கு நான் ஒன்று சொல்ல விரும்புகிறேன். எக்ஸ்பிளைன் டீட்டெயில்ஸ், விவரமாக விவரிக்க வேண்டும். என்னுடைய டெலிஃபோன் நம்பரை நான் மாற்றியிருக்கிறேன். ஆஸ்க் ஃபார் ஆக்ஷன், உடனடியாக அதற்கு ஏதாவது ஒரு ஆக்ஷனை நீங்கள் எடுக்க வேண்டும். இஃப் நெசசரி ஆஸ்க் த ரீடர் டு கான்டாக்ட் யூ வித் கொஸ்டின்ஸ் ஆர் கன்சர்ன்ஸ். அப்போ உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் எங்களை அணுகவும் என்று நான் கடிதத்தின் மூலமாக எழுத வேண்டும். ஸோ ஃபார் யோர் இன்ஃபர்மேஷன், உங்கள் தகவலுக்கு. தாட் யூ வுட் லைக் டு நோ, உங்களுக்கு அறிய வேண்டும் என்று சில விஷயங்கள் இருக்கிறது, அதை சொல்ல விரும்புகிறேன். ப்ளீஸ் கால் மீ இஃப் யூ ஹேவ் எனி கொஸ்டின்ஸ். உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் என்னை நீங்கள் அணுகவும். ஸோ இது ஒரு லெட்டர். இந்த லெட்டர் பார்த்தீங்கன்னா கேல்சன் ஏஜென்ட். இந்த கேல்சன் என்பவர் ஒரு ஏஜென்ட். ஏஜென்ட் என்றால் என்ன? ஒரு பிரதிநிதி. இவர் யாருக்கு ஒரு கடிதம் எழுதுகிறார்? மைக் என்பவருக்கு ஒரு கடிதம் எழுதுகிறார். என்ன கடிதம் எழுதுகிறார் என்று பார்க்கிற பொழுது, இவர் ஒவ்வொரு இன்சூரன்ஸ் என்றால் என்ன? காப்பீடு. அந்த இன்சூரன்ஸ் என்று பார்க்கிற பொழுது வருடத்திற்கு ஒரு முறை நீங்கள் பிரீமியம் கட்ட வேண்டும். பிரீமியம் என்றால் என்ன? ஒரு தொகை கட்ட வேண்டும். அந்த பிரீமியம் இவர் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்கார், இந்த பிரீமியம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறது, கம்மியாக இருக்கிறது என்று. அதற்கு இந்த ஏஜென்ட் என்ன சொல்கிறார்? யூ ஆர் ரைட், நீங்கள் சரி. த பிரீமியம் என்றால் வருடத்திற்கு கொடுக்கக்கூடிய செலுத்தக்கூடிய தொகை.
For the policy என்றால் என்ன உங்களுடைய அந்த காப்பீட்டுக்காக. We proposed is higher than the other companies provided you with quotes. மற்றவர்கள் சொன்னதை விட எங்களுடைய பிரீமியம் அதிகமாக இருக்கிறது ஒற்றுக்கொள்கிறோம். However எப்படி எனினும் our policy gives you broader liability coverage. Liability coverage என்றால் என்ன? நஷ்டங்கள் ஏற்படுகிற பொழுது மற்றவர்கள் 1 லட்சம் கொடுத்தால் நாங்கள் 2 லட்சம் கொடுப்போம். Liability coverage with a much smaller deductible as explained in the comparison table attached. ஆக கூட நாங்கள் இணைத்திருக்கிறோம். அதை பார்த்தீர்கள் என்றால் நீங்கள் புரிந்து கொள்வீர்கள். We can offer a policy with equivalent terms to the other insurance companies. மற்ற நிறுவனங்களை போன்று நாங்களும் குறைவாக வாங்க முடியும். Who quoted you at appropriately the same premium. அந்த அளவு வாங்க முடியும். ஆனால் உங்களுக்கு இழப்பீட்டு தொகை குறைவாக கிடைக்கும். The problem is this level of coverage excludes the precise situation for which you want the most protection. So இவர் என்ன சொல்கிறார்? எங்கள் காப்பீட்டு நல்ல காப்பீட்டு, எங்கள் காப்பீட்டிலே நீங்கள் பிரீமியம் கட்டுகிற பொழுது உங்களுக்கு அதிக இழப்பீடு தொகை கிடைக்கும் என்று அவருக்கு ஒரு தகவலை சொல்கிறார். ஸோ அடுத்ததாக இந்த டிப்ஸ் ஃபார் யோர் இன்ஃபர்மேஷன் லெட்டர். டிப்ஸ் என்றால் என்ன? உங்களுக்கு சில ஐடியாஸ். நம்பர் 1, டோன்ட் வேஸ்ட் வேர்ட்ஸ். அநேகமாக வார்த்தைகளை வீணடிக்காதீர்கள், சுருக்கமாக எழுத வேண்டும். 2வது, அவாய்ட் கோயிங் ஆஃப் டேஞ்சன்ஸ் ஆர் ரைட்டிங் அபவுட் டேஞ்சன்ஸ் ஆர் irrelevant டாபிக். டேஞ்சன்ட் என்றால் என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது தொட்டுட்டு போகக்கூடாது. அது விஷயம் என்ன என்று ஆழமாக நீங்கள் அந்த பிரச்சனைகளை நீங்கள் பேச வேண்டும். Don't feel compelled to stretch your copy or add words because the letter seems too short. So நீங்கள் கடிதத்தை சுருக்கமாகவும் அழகாகவும் தெளிவாகவும் அந்த விஷயத்தை பற்றியதாகவும் இருக்க வேண்டும். ஸோ நண்பர்களே, இந்த for your information letter என்பது மிக மிக முக்கியமானது உங்கள் தகவலுக்கு. ஸோ அன்றாட மாற்றங்கள் மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது. கம்பெனி மாறுகிறது, டெலிஃபோன் நம்பர் மாறுகிறது, உங்கள் அலுவலகம் மாறுகிறது, உங்களுடைய திட்டங்கள் மாறுகிறது, வியாபாரம் மாறுகிறது, உங்களுடைய இடங்கள் மாறுகிறது. அதை பற்றிய தகவலை மற்றவர்களுக்கு சமர்ப்பிக்க வேண்டும், சொல்ல வேண்டும் என்று சொல்கிற பொழுது for your information letter மிக மிக முக்கியம். Hope you are able to understand. Are you clear? Thank you.